I request you, please continue today's session. Thank you, sir. At first, very good morning and hearty welcome to the resource person, all the participants in the day 8 of the national level research methodology program organized by the Research Advisory Committee, Rajarshi Shahu College, Latur, and Western Region Center, Indian Council of Social Science Research. Friends, a task done in general way gives general result. But if a task is done with a proper plan, accurate method, it can give notable result. Again, correct choice of plan and method increases its returns in terms of, we can say, either patent, or in social sciences, we can say in the terms of intellectual property right. Bringing a scholar in the net of methodology, we have conducted the program. Today, we are having very intellectual resource persons with us are Dr. Majirat Mangari, Dr. Pooja Mehta, and Dr. Saurabh Chandra. We will start from Dr. Majirat Mangari in the first session. At first, let me introduce him. He is working as professor and head in the Department of Geography at Maharashtra Udayagiri College, Udgir. He has completed graduation and post-graduation from Karnataka University, Dharwad. He received gold medal in MA Applied Geography. He got University Research Fellowship for pursuing PhD. Under his guidance, 4 candidates have completed PhD and 1 MPhil. He is an author of 4 books. He has published 23 research papers in renowned journals. He is the chairman of Board of Studies in Geography, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. Friends, I always used to say that researching is different, and to present the research work is different one. Especially while writing a research report, you're writing methodology, you're writing skill, your command on language, vocabulary, and using scientific terminology, and many more things matters more. Dr. Manjunath, in his session, will be going to deal such things. His topic is elements of research report writing. I request him to start his presentation. Dr. Manjunath, now floor is yours. Thank you, madam. Thank you very much, and good morning to everyone. I thank Rajarshi Shahu Mahavidyalaya Latur for giving me this opportunity to speak on this 10-day research methodology program. I also thank course director Dr. Suresh Phule sir, who has been giving me opportunities, who has been there as a mentor to guide under different circumstances and situations. So I take this opportunity as a pleasure to present my few thoughts on research methodology. Elements of writing research report. So let me share my screen. I hope the screen is visible to everyone. Yes, sir, visible. Okay, thank you. Now, without much ado, let me start with research. So the first statement is, if research was not written up, did it really occur? आपण असं बरेच वेळेस म्हणत असतो की संशोधन जर आजपर्यंत जे काही संशोधन वेगवेगळ्या क्षेत्रात झालेलं आहे, तर जर तो लिखित स्वरूपात राहिलं नसतं तर खरंच संशोधन झालं असतं का, किंवा आपण खरंच संशोधन केलं असतं का? This is a big question, and we have answers as well. आपल्याकडे हा प्रश्न थोडं मोठ्या स्वरूपात असेल तरीही याच्यासाठी वेगवेगळे उत्तरही आपल्याकडे आहेत. Like written documentation is very important. लिखित स्वरूपातलं कुठलंही संशोधन असेल, अनुसंधान असेल किंवा जे काही प्रोग्रेस असेल ते लिखित स्वरूपात असणे फार महत्त्वाचं आहे. Otherwise we will never come to know
to what extent in a particular field we have progressed. लिखित स्वरूपात जर राहिलं नसतं तर कदाचित आपल्याला हा लक्षात आलंच नसतं की नेमकं कोणत्या क्षेत्रात कितीपर्यंत प्रगती झालेला आहे. So that is something that we need to have progress in a recorded format. नोंदलेल्या स्वरूपात असणे फार आवश्यक. नेक्स्ट वन इज फ्रान्सिस बेकन. हे असे म्हणतात की it cannot be that axioms established by argumentation can suffice for the discovery of new works. ठीक आहे. एक्झिओम्स म्हणजे या ठिकाणी चर्चेतून सिद्ध झालेले काही गोष्टी. स्वयंसिद्धित तत्व असे हा डिक्शनरी शब्द आहे. सत्य किंवा सिद्ध म्हणून स्वीकारलेले तत्व त्याला आपण एक्झिओम्स असे म्हणतो. तर एक्झिओम्स हा आर्ग्युमेंटेशन चर्चेतून निष्पन्न झालेला हा एक कन्क्लुजन असं म्हणू शकतो. पण हे कन्क्लुजन्स जे आहेत ते निसर्गाचे जे मायन्यूट डिटेल्स आहेत त्या मायन्यूट डिटेल्स पर्यंत कधीच पोहोचू शकत नाही. सिन्स subtlety of nature is greater many times over than the subtlety of argument. आपण कितीही बारकाईने चर्चा करूया, आर्ग्युमेंट करूया, वादविवाद करूया, एक चिंतन करूया, मंथन करूया, पण निसर्गात जे दडलेले सूक्ष्म गोष्टी आहेत हे चर्चेतून सिद्ध होणारच नाही. यासाठी आपल्याला निसर्गाचा एक भाग म्हणूनच राहावं लागतं जर आपल्याला निसर्गाचं जे काही जाणून घ्यायचं असेल तर. But the things are different now. We think we are a elite entity in the nature that really has taken away the human being from the nature. That's why we have started to learn what is nature. म्हणून हा एक्झिओम्स असेल, आर्ग्युमेंटेशन्स जे असेल हे तेवढे सूक्ष्म नाहीये. ते तेवढी बारकाईने आपल्याला त्या संशोधनाकडे किंवा निसर्गाला जाणून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून घेऊन जाते. तसेच सेनेका हा एक रोमन फिलॉसॉफर आहेत. हेही असे म्हणतात, द टाइम विल कम व्हेन केअरफुल स्टडी थ्रू लॉंग एजेस विल ब्रिंग टू लाईट द सिक्रेट ऑफ नेचर. म्हणजे निसर्गाचं खूप दीर्घ काळापासून जर आपण विचार करत असेल, त्याच्याबद्दल एक संशोधन करत असेल किंवा त्याच्याबद्दल चर्चा करत असेल तर तेव्हाच त्याला जाणून घेण्याची शक्यता आहे. So research is how it takes place. This is the way we need to progress. That has been explained, tried to explain here. Now one more thing is, as yesterday I was listening to Anil Jaybhai sir. Suddenly I felt that I need to make some changes as there are many things similar in what he has presented yesterday or delivered yesterday and what I'm going to deliver today. So a little bit modification has been made to my presentation. So the purpose of research is to discover answers to questions through the application of scientific procedure. These processes have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the questions asked and will be reliable and unbiased. कशासाठी संशोधन करायचं आहे की एखाद्या प्रश्नाचं शास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे. जे उत्तर सर्व काळ सत्य ठरणारा असे संशोधन आपल्याला करायचं आहे. अँड रेलेव्हंट तर ते जे प्रश्न आहे आपला त्या प्रश्नाशी निगडीत असायला पाहिजे आणि त्या प्रश्नाला संबंधित असायला पाहिजे आणि तो रिलायबल असायला पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वेळेस तो रिलायबल असायला पाहिजे. म्हणजे उदगीरमध्ये जे संशोधन होत आहे, ज्या परिस्थितीमध्ये संशोधन होत आहे तेच परिस्थिती लातूर किंवा जगातील इतरत्र उपलब्ध असेल तर त्याच प्रकारचे उत्तर त्या ठिकाणीही मिळायला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे उदगीरला एक रिझल्ट आला, लातूरला एक रिझल्ट आला, नांदेडला एक रिझल्ट आला, हा जमणार नाही. तो संशोधनाचा परिस्थिती असणार नाही. म्हणून प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे उत्तर येत असतात त्याच प्राप्त परिस्थितीमध्ये
स्थळ सापेक्ष वेगवेगळ्या स्थळातली जर आपण गेलं, वेगवेगळ्या ठिकाणी जर आपण गेलं तर तेच उत्तर मिळायला पाहिजे, हा अपेक्षित आहे. दॅट शुड बी द पर्पज ऑफ द रिसर्च. इट शुड नॉट बी रिलेटिव्ह. इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिच्युएशन टू सिच्युएशन, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. That is not expected in the research. Now we can pose some questions to answer these questions. Why is the sun visible for more hours each day in summer than in winter? We can answer as a geographers. We can answer this question. No, we are going through the season of summer in northern hemisphere, so we can answer. So it should be the same. So wherever there is a summer now in the northern hemisphere, the whole northern hemisphere is going through the summer season. It has to be true in the America. It has to be true in Canada. It has to be true in India. It has to be true in Japan, Russia, China, anywhere else. But this may not be the case in the southern hemisphere. For example, Australia, New Zealand, for that matter, any country that is located in the southern hemisphere. याचं तात्पर्य असं आहे की उन्हाळ्यात आपल्याला दिवसाचा काळ हा दीर्घ असतो. तर हा दीर्घ असतं आपल्याला माहिती आहे, भूगोलची आपण अभ्यासू आहोत. तर त्यामुळे उत्तर गोलार्धामध्ये जिथेही हा जे कोणतेही देश आहेत त्या सर्व ठिकाणी हा दिवसाचं जे अवधी आहे तो जास्तच असणार आहे. दक्षिण गोलार्धामध्ये हा वेगळाच असणार आहे. म्हणून दिवस हा जास्त असणार आहे. हा जर गोष्टी भारतामध्ये सत्य असेल तर उत्तर गोलार्धातील प्रत्येक देशामध्ये हा सत्यच असायला पाहिजे. म्हणून हा संशोधनाचा आपल्याला एक प्रोग्रेस असायला पाहिजे. Why do apples regularly fall to the ground instead of floating off into space? म्हणजे हा न्यूटनचं एक सिद्धांताची जी स्टोरी आहे. तर आपल्याला हे प्रत्येक गोष्टीचं असं लक्षात येत असेल की प्रत्येक गोष्टी जे झाड असेल किंवा उडून जे खाली पडत असेल, हा खाली पडण्याऐवजी स्पेस मध्ये काय उडून जात नाहीये. Isn't it? For that matter, throughout the earth, पृथ्वी तळावर कोणत्याही ठिकाणी हा असंच असायला पाहिजे की इथे खाली पडते किंवा दुसऱ्या ठिकाणी झाडावरून खाली पडणारे फळं हा हवेत उडून जातात. नो, ग्रॅव्हिटी इज सेम एव्हरीवेअर. Maybe some changes in proportion, but this may not be true exactly on the moon, because moon has 1/6 of gravity. Okay, so it should not change. प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे म्हणतो ना, प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे कंडिशन्स आहेत, जर कंडिशन प्रत्येक ठिकाणी सारखे असेल तर रिझल्ट हे सारखेच असायला पाहिजे. तेव्हाच त्याला आपण म्हणू हा एक शास्त्रीय पद्धतीने सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह आहे. इफ द डिझायर टू ओन प्रॉपर्टी, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी इनहेरेंट इन ह्युमन नेचर, माणसाच्या स्वभावामध्ये प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, माझाही प्रायव्हेट प्रत्येकानं असं वाटत असते का? हा जर इनहेरेंट जर लक्षण असेल तर असे का? हे तर आहेच, प्रत्येकानं वाटते की आपल्याला एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असायलाच पाहिजे. हा इनहेरेंट नेचर आहे ह्युमनचा, प्रत्येकानं असं वाटत असते. सो इज इट नॉट ट्रू? इज इट, इफ इट इज अप्लिकेबल इन इंडिया, इज इट नॉट अप्लिकेबल एल्सवेअर ऑन द ग्लोब, एल्सवेअर ऑन द अर्थ? Yes, it is elsewhere. It is same elsewhere, everywhere. So that is the thing. Then another question is why, that we have to research. Is it true that property values fall when a socially low family moves into a formerly all socially high neighborhood? म्हणजे हा परिस्थिती असं एकदम, हे जे काही प्रश्न आहेत ते सर्व जिवंत प्रश्नच आहेत. याच्यावरती संशोधन होऊ शकतो आणि संशोधन होत आहे. या ठिकाणी प्रश्न काय आहे की सामाजिक एक निम्न स्तरचं कुटुंब किंवा एक समूह पूर्वीच्या सामाजिक परिस्थिती ज्यांचा हाय होता त्या प्रदेशात जर जात असेल तर तेथील जमिनीची किंमत कमी होतो का? Isn't it? If you have not seen the world, seen the society in this perspective, you need to look at. जर या दृष्टिकोनातून आपण जर पाहत असेल तर नक्कीच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. समाजातील एक समृद्ध वर्ग ज्या ठिकाणी राहत होता पूर्वी, त्या ठिकाणी समाजातीलच एक
एक निम्न वर्ग जर त्या प्रदेशामध्ये जर मूव्ह करत असेल, जात असेल, तर तेथील प्रॉपर्टीची किमती कमी होतात का नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण बरेच रिझल्ट्स आहेत की प्रॉपर्टीचे व्हॅल्यूज कमी होतात. बट वाय? तर या पद्धतीने रिसर्च आपल्याला करायचा आहे. The true experimental never permits pride of opinion to outweigh love of the truth. ज्यांच्या मनामध्ये सत्यासाठी प्रेम आहे, सत्यासाठी काळजी आहे, सत्यच सर्वोपरी असायला पाहिजे, ज्यांच्या मनामध्ये असं आहे, त्यांचं प्राईड म्हणजे महत्वाकांक्षा असेल किंवा एक घमंड, हा नॉट अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड, ते आत येऊन. सो कोणीही असेल तर सत्यासाठीच हा असेल. इफ ही इज नॉट ओपन माइंडेड, ही इज नॉट इंटलेक्च्युअली ऑनेस्ट. ओपन माइंडेड असायलाच पाहिजे. तर नेमकं काय होतं ते नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. इफ यू आर नॉट ओपन माइंडेड, तर नेमकं का होत असते, इंटलेक्च्युअली डिसऑनेस्ट आपण होत असतो. तर नेमकं ते कसं होत असते. द सीड्स ऑफ ग्रेट डिस्कवरीज आर कॉन्स्टंटली फ्लोटिंग अराउंड अस. हे मोठे जे शोध आहेत, अन्वेषण आहेत, नवीन खोज ज्याला आपण म्हणतो, जो खोज हम करते हैं, तर ते कॉन्स्टंटली आपल्या अवतीभोवती फिरतच आहेत. बट दे ओनली टू टेक रूट इन माइंड्स वेल प्रिपेअर्ड टू रिसीव्ह देम. पण माझ्या लक्षात हा गोष्ट आला, आपल्या लक्षात हा गोष्ट आलेला नाही. म्हणजे माझ्यासाठी हा अवतीभोवती फिरत होता आणि आपल्यासाठी हा अवतीभोवती फिरत नव्हता, अशातला भाग नाही. प्रत्येक गोष्टी प्रत्येकांचं अवतीभोवती फिरतच आहेत. ते आहेतच, निसर्गामध्ये आहेत, आपल्या अवतीभोवती आहेत, आपल्या समाजामध्ये आहेत, आपल्या पुस्तकामध्ये आहेत. पण हे कोणत्या इन हुज माइंड दे आर पेनिट्रेटिंग, कोणाच्या डोक्यात, कोणाच्या मेंदूत हा जात आहेत, त्यांच्यात मनात, त्यांच्यात मेंदूत हा जात आहेत, जे स्वीकारण्यासाठी आपले मेंदू किंवा आपली बुद्धी ओपन ठेवलेला आहे. त्यांच्यात मनात हे जातात. मग तेच ते डिस्कवरी करू शकतात. आपण आपले डोळे बंद करून ठेवलेला आहे, किंवा आपण विचार करणे बंद करून ठेवलेला आहे, किंवा आपण नवीन गोष्टींचा स्वीकार करणे बंद केलेला आहे. म्हणूनच आपल्याकडून डिस्कवरी कदाचित होत नाहीत का, असेही एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत असतो. In our century, now let us take the science into perspective, how the science has built our environment, built our society. ठीक है? In our century, science is the soul of prosperity. विकासाचा किंवा समृद्धीचा आत्मा जर काही असेल तर ते विज्ञान आहे. And the living source of all progress. आणि एक प्रोग्रेसचे जे, प्रगतीचे जे स्त्रोत आहे ते सायन्स आहे. हे कसं आहे? फ्रीडम ऑफ थॉट, मुक्तपणे विचार करणे जेव्हा संभव असेल तेव्हाच हा प्रगती होत असते. फॉर जनरेशन्स मेन्स मटेरियल प्रोग्रेस वॉज स्लो. पहा, अनादी काळापासून मानवीय जे भौतिक विकास आहे तो फार मंद गतीचा होता. मटेरियल प्रोग्रेस हा फारच मंद गतीचा होता. Material progress, along with the material progress, we have the course of increase of happiness. तर हा, they are काय म्हणतात, parallelly going things. Let us see how they are. It increased with the development of speech and of written characters that we gave language permanence. आता भाषा जी आहे स्पीच आणि रिटन फॉर्म मध्ये आहे. आपण पहिला लिखाण आपल्याला माहिती नव्हतं, पण बोलणं आपण शक्य केलं. आजही बरेच आफ्रिकन लँग्वेजेस जे आहेत ते एक आहे ना टिकटॉक, ते टिकटॉक पद्धतीने ते बोलत असतात. जिथे आवाज आपण काढतो, जसे पक्षी आवाज काढतात, त्यातूनच त्यांचं काही मेसेज हा ट्रान्सफर केलं जातं. तर एका प्रकारचा आवाज असेल तर हे मेसेज आहे, दुसऱ्या प्रकारचं मेसेज असेल तर हे आहे. विसिल, बेल्जियम मध्ये एक समूह आहे, ते विसिल सिटे मारून मेसेज कन्वे करतात. तर त्याच पद्धतीचं स्पीच हा पूर्वी होता, त्याच पद्धतीने मेसेज कन्वे करत होतो. बट पहा,
It increased with the invention of those building blocks for word formation that we call alphabet. Alphabet तर हे ABCD असेल, अ असेल, हा काय बनले आपल्या लिखित स्वरूपामध्ये जे काही डॉक्युमेंटेशन आपल्याला तयार करायचं आहे ते करण्यासाठी हा अल्फाबेट फार महत्त्वाचे ठरलेला आहे. म्हणून दिस इज द प्रोग्रेस, दिस इज मटेरियल प्रोग्रेस, दिस इज सोशल प्रोग्रेस, progress in every stage of every kind. With the invention of paper and printing machine, बरेच गोष्टी हा बदलत गेलेला आहे. हा जे प्रिंट आहे किंवा या पद्धतीचे आपल्या समोर प्रेझेंटेशन आहे हे त्यामुळेच शक्य आहे. The formulation of a problem is often more essential than its solution. Now come to the stage where we need to select a topic for research. संशोधनासाठी आपल्याला एक शीर्षक किंवा आपल्याला एक टॉपिक ठरवायचा आहे किंवा डिसाइड करायचा आहे. तर अल्बर्ट आइन्स्टाईन अँड एल इनफेल्ड असे म्हणतात की फॉर्म्युलेशन ऑफ अ प्रॉब्लेम इज मोर ऑफन एसेन्शियल दॅन इट्स सॉल्युशन. तर प्रॉब्लेम काय आहे हे ठरवणे फार महत्वाचं आहे. बरेच असे गोंधळलेले परिस्थिती असते की त्यावेळेस आपल्याला हा कळत नाही की मी नेमकं कोणत्या प्रॉब्लेम मधून जात आहे. I need to pinpoint what is the problem. If I know what is the problem, then there is definitely a solution to it. For example, एक उदाहरण घेऊ. माझा हा पॉप्युलेशन आणि हेल्थ माझं संशोधन क्षेत्र आहे म्हणून हा एक उदाहरण मी घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे की नेमकं मला माझ्या अभ्यास क्षेत्रामध्ये हेल्थ अँड वेलफेअर ऑफ पीपल ओव्हर 65 इयर्स ऑफ एज, 65 किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्येचा आरोग्य आणि कल्याण हा त्यांचं वेलफेअर या संदर्भात मला अभ्यास करायचा आहे. तर मी नेमकं काय करणार आहे. Thus, the supervisor and the researcher of population and health and welfare department may want a survey of people over 65 years of age to determine whether additional services are needed for this age group. म्हणजे मी आणि माझा संशोधक असा विचार करतोय की 65 पेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांना नेमकं अधिकची कुठली सोयी सुविधाची गरज आहे. तर त्यांना आर्थिक मदतची गरज आहे, त्यांचं वेगवेगळे केस वर्क नेमकं कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत म्हणून त्यांचं वयाच्या संदर्भात त्यांचे स्पीच कसं आहे, त्यांना दिसतो का, त्यांना ऐकू येतो का, त्यांचं लोकोमोटिव्ह फंक्शन्स कसं आहेत हे जाणून घेण्याचा या ठिकाणी एक प्रयत्न होऊ शकतो. सामाजिक आणि रिक्रिएशनल सेंटर त्यांचा सामाजिक परिस्थिती कसा आहे, त्यांच्या मनोरंजनाचे गरजे काय आहेत हे जाणून घ्यायचे होऊ शकतो. स्पेशल हाऊसिंग त्यांच्यासाठी नवीन घर किंवा नवीन सुविधेची गरज आहे का, हॉस्पिटल्स किंवा आरोग्य संदर्भात काही सुविधांची गरज आहे का. असे वेगवेगळे क्षेत्रात जेव्हा आपण विचार करू तेव्हा एक आपल्याला संशोधनासाठी एक टॉपिक, एक शीर्षक, एक टायटल भेटत असतो. तर या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल असंही आपण विचार करत असताना की वन मे वॉन्ट टू इव्हॅल्युएट the effects of relocating inhabitants of submerged settlements. जे वस्त्या जलमग्न झालेल्या आहेत ते बॅक वॉटरमुळे किंवा फ्लडमुळे किंवा धरणच्या बांधकामामुळे अशा इनहॅबिटंट्सचे लोकसंख्येच्या असे वस्तींना आपल्याला रिलोकेट करायचं आहे. तर त्यांची समस्या काय काय असू शकतात. रिलोकेट करणे हा फार महत्वाचा एक अभ्यास आपला होऊ शकतो. जसे सुंदरलाल बहुगुणाने तेहरी डॅमचं बांधकामच्या वेळेस चिपको आंदोलन हा केलं. म्हणजे जंगलातून लोकांना, जंगलात राहणारे लोकांना जर तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करत असेल तर काय काय होऊ शकते हे खूप मोठा अभ्यासाचा विषय आहे. स्टडी ऑफ डिरूटेड ट्राइब्स, जंगलात राहणारे जे आदिवासी लोक आहेत जर तुम्ही मैदानात आणलात, जर तुम्ही त्यांना वेगळ्या ठिकाणी आणलात म्हणजे त्यांचं पूर्ण जगणं हा जंगलात तयार झालेला आहे. त्यांची राहणीमान हा जंगलाशी निगडीत आहे, त्यांचं खानपान हा जंगलाशी निगडीत आहे, त्यांचे सण उत्सव हा जंगलाशी निगडीत आहे. पण अचानक किंवा काही विकासाच्या कार्यामुळे तर त्यांना आपण तिथून डिरूट करत असेल तर नेमकं काय होणार आहे हा एक आपला टॉपिक होऊ शकतो आणि खूप मोठा संशोधनाचा कार्य होऊ शकतो. स्टडी ऑफ एथनिक डायस्पोरा, वांशिक
वितरण जे आहे, एका विशिष्ट वंशाचे लोक जेव्हा काही कारणामुळे पूर्ण जगभर जर विखरले जात असेल तर त्यांची काय परिस्थिती आहे, कोणत्या कारणामुळे ते एकत्रित येऊ शकत नाही, त्यांची संस्कृती, त्यांची परंपरा, त्यांची भाषा, त्यांची वेशभूषा, त्यांचं खानपान, या सर्व गोष्टींवरती कसा परिणाम झालेला आहे, हेही एक आपलं संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, टॉपिक होऊ शकतो. आणि आपल्याच भागामध्ये जे सैनिक आहेत, जे शहीद झालेले सैनिक आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांचं काय परिस्थिती आहे, त्यांचं सामाजिक आर्थिक परिस्थिती कसं आहे, असे वेगवेगळे विषय जे आहेत ते आपल्याला टायटल म्हणून घेता येते. हा झाला टायटल. फॉर्म्युलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लेम. तर रिसर्च प्रॉब्लेम कसं तयार करायचा हा सुरुवातीचे 1-2 लेक्चर मध्ये झालेला आहे, याच्यावरती मी जास्त भर देणार नाहीये. The selection of a topic for research does not immediately put the investigator in a position to start considering what data he will collect, by what methods, and how he will analyze them. तर सामान्यपणे संशोधनामध्ये काय होत असतं की रिसर्च टॉपिक ठरला की आपण सुरू करतो डेटा कलेक्शन साठी, आणि बरेच वेळेस असं होत असतं की डेटा कलेक्ट केलं आणि आपण प्रॉब्लेम्स ठरवलेला नाही. बरेच वेळेस असं होत असते की डेटा कलेक्ट केल्यानंतर डेटाच्या आधारे आपण प्रॉब्लेम ठरवत असतो. दॅट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डुइंग रिसर्च. When you have decided the topic, let us formulate problems accordingly. जेव्हा आपण आपला टॉपिक ठरवतो तर टॉपिकला अनुसरून आपल्या समस्यांचाही काय म्हणतात स्पष्टीकरण असायला पाहिजे. ही समस्या असायला पाहिजे, ही समस्या असायला पाहिजे. ठीक आहे. तर नेमकं हे होतं, बट अनफॉर्च्युनेटली इट हॅपन्स नॉट. असं होत नाही, बरेच वेळेस असं होत नाहीये. माझंही हे लक्षात आलेलं आहे जेव्हा मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगत असतो. टॉपिक ठरला की सुरू करतात काम, पण बरेच डेटा तयार झाल्यानंतर सर आपले प्रॉब्लेम्स काय आहेत, मी कशासाठी हे डेटा तयार करतो आहे, कशासाठी यांचं संकलन करतो आहे, हे लक्षात येत नाही. Infrequently that an investigator attempt to jump immediately from the selection of a topic to the collection of observation. At best, this means that he will be faced with the task of formulating problem after data collection. जर टॉपिक सिलेक्ट केला आणि साहित्य संकलन, आकडेवारीचं संकलनाला सुरुवात केलं तर निश्चितच विद्यार्थ्यांना या परिस्थितीचा समोर जावं लागेल. तेव्हा हा लक्षात येईल की डेटाच्या आधारे आपण आपले काय म्हणू प्रॉब्लेम्स तयार करू. तर हा वर्स्ट केस असतो, या पद्धतीचं करायचं नसतं. पुन्हा आणखीन एक उदाहरण तुम्हाला सांगत असतो की बरेच आपल्या भागामध्ये प्राथमिक माध्यमिक शाळांचं नवनवीन शाळा सतत येत चाललेला आहे. तर नेमका हा नवीन शाळा सुरू करायचा हा माझं संशोधनाचा टॉपिक आहे. पण समस्या काय असतात, हाऊ टू फॉर्म्युलेट द प्रॉब्लेम्स, क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन काय असायला पाहिजे. क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन इटसेल्फ इज अ रिसर्च टॉपिक. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इटसेल्फ इज अ रिसर्च पॉलिसी. अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स हा स्वतः एक टायटल असू शकतं. पण ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल साठी काय काय प्रॉब्लेम असू शकतात हे खायचे आहेत. ट्रेनिंग फॉर HRD, जे काही टीचर्स आहेत, शिक्षक आहेत किंवा वेगवेगळे स्टाफ आहेत, त्यांचं विकास कसं करायचं, त्यांचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कसं करायचं, टीचिंग अँड इव्हॅल्युएशन कसं करायचं, को करिक्युलर आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर मध्ये काय ठेवायचं आहे, स्पोर्ट्स आणि हेल्थच्या संदर्भात माझ्याकडे काय सुविधा उपलब्ध आहेत. फक्त 4 भिंत आणि एक क्लासरूम आणि एक ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि एक शिक्षक means not a new school. There is a whole lot of things which need to be considered before opening the school. Isn't it? ओपन करतो आपण, टायटल ठरवून टाकलं न्यू शाळा, नवीन शाळा सुरू करायचं आहे, पण आत काय झालं पाहिजे, we never think of it. That's why probably we are failing in providing good education to many children. हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट करायचा आहे. हा मला माहिती आहे की यापूर्वी किंवा यानंतरही या गोष्टीवरती थोडंफार चर्चा होणार आहे किंवा एक विशेष सत्रही या गोष्टींसाठी आहेत. बट
एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग साठी जे काही आपण गृहीत धरणार आहोत त्यापूर्वी हे सर्व गोष्टींमधून आपल्याला जायचं आहे. हे गोष्टी जोपर्यंत आपल्याला क्लिअर नाहीये तोपर्यंत एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग आपला तेवढी सशक्त होणार नाही. म्हणून हे सर्व गोष्टी मी घेतो आहे आणि नंतरची जी गोष्ट आहे तो आपण फास्ट कव्हर करू शकतो. A hypothesis is a proposition, a condition or principle which is assumed. जे आपण गृहीत धरलेलं असतं. हा परिस्थिती असेल, एक तत्व असेल, एक स्थिती असेल, हा गृहीत धरलेला आहे. Perhaps without belief, म्हणजे याच्यावरती जास्त विश्वास न ठेवता आपण त्याला गृहीत धरलेला आहे. In order to draw out its logical consequences. ठीक आहे. And by this method to test its accord with facts which are known or may be determined. आपल्याला पूर्वी हा गृहीत परिस्थिती आहे. असं केलं तर असं होतील का? होतील जर असं आपलं एक स्थिती असेल तर लेट अस ट्राय. काय होणार आहे बघूया. जे सत्य परिस्थिती आहे त्यांच्याशी माझं गृहीत तत्व जुळतंय का? जुळत असेल तर कसे आहे? हे सर्व गोष्टी आहेत. So for one reason, let us take an example. Like if you take care of your child will take care of you. This is my hypothesis. My hypothesis is this. मी माझ्या अपत्यांचं जर काळजी घेत असेल तर माझे अपत्य माझी काळजी घेणार आहे. This is lifetime research. Isn't it? So if we take care of our child, आपण आपल्या मुलांशी कसं वागतो त्याच वागणूक आपल्याला आपल्या नंतरच्या जीवनामध्ये मिळणार आहे. हा स्पष्ट आहे. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. ओके, दिस इज क्वाइट क्लिअर. बट हे माझा हायपोथेसिस आहे. म्हणजे हायपोथेसिस या ठिकाणी दुसरे कोणते गोष्टी या ठिकाणी प्रभावित पडतात की माझं अपत्य जे आहेत ते नेहमी माझ्यासोबतच राहणार आहेत का? ठीक आहे. एक गोष्ट मी हा गृहीत धरून चालत आहे की ज्या पद्धतीनं वागणूक मी माझ्या अपत्यांना मुलांना देणार आहे त्याच पद्धतीचं वागणूक किंवा व्यवहार हे माझं मुलांकडून मला मिळणार आहे. पण तेच परिस्थिती कायम असते का? लहानपणी त्यांच्याशी मी रागवलं असेल, मारलेलं असेल तर मोठे होऊन ते अपेक्षित आहे ते माझ्यावरती रागवतील, मलाही मारू शकतात. पण त्यांचं परिस्थिती बदलले तर त्यांच्या स्वभावामध्ये आणखी काय बदल होईल का? ते चांगल्या लोकांच्या संगतमध्ये असते, त्यांना एक खूप चांगलं शिक्षण प्राप्त झालं, त्यांचं मित्रमंडळी एवढी चांगलं आहे की त्यांना सांगत असतात की वडील रागवत असतात पण त्यांना त्याच पद्धतीने फीडबॅक देणे फार आवश्यक नाही. त्यांची परिस्थिती वेगळी आहे, ही परिस्थिती वेगळी आहे. बघा, हायपोथेसिस आपण कोणत्या कंडिशन मध्ये तयार करतो, हायपोथेसिस आपण कोणत्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये तयार करतो, कोणत्या तत्वांच्या आधारे आपण आपले हायपोथेसिस तयार करतो, हा एक वेगळा भाग आहे. आणि हे हायपोथेसिस आपण कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी प्रयत्न करतो आणि तिथे काय रिझल्ट मिळत असतात हा वेगळेच असतात. म्हणून हे जे स्टेटमेंट केलेलं आहे, इफ यू टेक केअर ऑफ युअर चाइल्ड विल टेक केअर ऑफ यू, हे शक्य आहे किंवा अशक्य आहे. झालं तर हायपोथेसिस इज नल, नाही झालं तर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस आपल्याला सांगावा लागेल. ठीक आहे. सो इकॉनॉमिक्स मध्ये एक घटक आहे सेट्रिस पॅरिबस. सेट्रिस पॅरिबस मीन्स अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टंट, म्हणजे वस्तूंची किमती वाढतात असं जर माझा हायपोथेसिस असेल तर या ठिकाणी मी असे गृहीत धरतो की वस्तूंची किमती वाढीवरती जे परिणाम करणारे घटक आहेत ते स्थिर आहेत, त्याच्यात काय बदल होत नाहीये. पण असं होत नाहीये ना. वस्तूंची किमती वाढले तर होऊ शकते की मागणी कमी होईल, मागणी कमी झाली की वस्तूंची किमती पण कमी होऊ शकतात. पण मागणी कमी होणार नाही हे कशामुळे? किंवा पेट्रोलची किमतीचे वाढीनुसार त्याची मागणी कमी होईल कशामुळे? वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात, त्या परिस्थितीनुसार आपले हायपोथेसिस कसं ठरत असते ते आपल्याला पाहावं लागेल. तर हायपोथेसिस मध्ये आणखी काही जी गोष्टी आहेत ते आपण पाहूया. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑकरन्स
or of association among different variables. वेगवेगळे घटक आहेत ते किती वेळेस हे ऑकर होत असतात, वारंवारिता त्यांचं कसं आहे, त्या वारंवारिता किंवा वेगवेगळ्या घटकांचं वारंवारिता कसं आहे हे पाहावं लागेल. तापमानात वाढ झालं की पाऊस होतो हा एक परिस्थिती असेल, तर प्रत्येक वेळेस तापमानात वाढ झालं की पर्जन्य होत नाहीये हे आपल्याला माहिती आहे. देर आर व्हेरिएबल्स, डिफरंट व्हेरिएबल्स, वेगवेगळे घटक जे आहेत तेही त्याच पद्धतीने वागत असेल किंवा सक्रिय असेल. तापमानात वाढ होणे रिझल्ट पर्जन्य होणे या दरम्यान जे वेगवेगळे घटक आहेत तेही त्याच पद्धतीने बिहेव करत असेल तर पर्जन्य होणार. फक्त तापमानातच वाढ झालं, बाष्पीभवन झालं, कंडेन्सेशन झालं तरच पाऊस होणार. 100% मॉइश्चर असेल तरच पाऊस होणार. द डिफरंट व्हेरिएबल्स विल हॅव देअर इफेक्ट ऑन द हायपोथेसिस. सो वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला हे ट्राय करावं लागेल. तर याच्यावरूनच आपले एलिमेंट्स ठरत असतात. इट मे state that something occurs a certain proportion of the time. काही गोष्टी काही वेळेतच घडत असतात, ते नेहमी घडत नसतात, हेही आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. Something tends to be accompanied by something else. जर काही होत असेल तर त्याच्या सोबतही काही गोष्टी येत असतात, तर तेही आपल्याला लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आणि काही वेळेस something is usually greater or less than something else. तर काही वेळेस असंही होत असतो, काही गोष्टींपेक्षा इतर गोष्टी जास्त प्रमाणात घडत असतात, तर तेही आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तर हायपोथेसिस फक्त अज्यूम करणे नाही, त्याच्यासोबत त्याच्या भोवती येणारे किती वेळेस येणारे आहेत, कोणत्या वेळेस येणारे आहेत, हे सर्व गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. फॉर एक्झाम्पल सायकोलॉजी मध्ये आहे, अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये आहे, सोशियोलॉजी मध्ये आहे. ठीक आहे. सायकोलॉजिस्ट हॅव इन्व्हेस्टिगेटेड द कोरिलेशन बिटवीन डिफरंट काइंड्स ऑफ एबिलिटी. कोरिलेशन सहसंबंध आपल्याला आपण पाहिलेला आहे, आपण हा शिकवतोही. तर सायकोलॉजी मध्ये असं आहे, वागणूक, आपलं वागणूक कसं आहे, चांगलं वागणूक असेल तर आपलं जे कोरिलेशन आहे, सॉफ्ट नेचर असेल तर रागवणारा ही व्यक्ती म्हणतो की बाबा हा व्यक्ती नेहमी सॉफ्ट बोलत असतो, कोणाबद्दल काही द्वेष नसते, तर आपण तरी कशाला द्वेष करावा. सो यू आर इन अ पोझिशन टू अडॅप्ट टू पीपल विथ डिफरंट काइंड्स ऑफ मूड्स. तर त्या परिस्थितीमध्ये हा सायकोलॉजिकल. सोशियोलॉजी मध्ये क्राईम एन्व्हायरमेंट आणि मेंटल इलनेस, एक क्राईम वातावरण जे आहे ते आणि मानसिकता कसं आहे किंवा मानसिक विकार काय आहे, ह्यांचा सहसंबंध त्या ठिकाणी पाहण्याचं आपण प्रयत्न केलेला आहे. अँथ्रोपॉलॉजिस्ट म्हणजे जे मानववंशशास्त्र अभ्यास करतात, त्यांचं असं म्हणणं आहे की रिलेशन बिटवीन रिलिजियस बिलीफ्स, मॅरेज, कस्टम्स अँड अदर प्रॅक्टिसेस इन सोसायटी. समाजामध्ये जे काही आपण प्रॅक्टिस करत असतो ते बरेच धार्मिक बिलीफ सिस्टम जे आहे त्याच्याशी निगडीत आहे. ते विवाह पद्धती असेल, चालीरीत्या असेल, हे असे संबंधित आहेत. या पद्धतीचं हायपोथेसिस आपल्याला करावं लागणार आहे. तर आणखीन एक असं हायपोथेसिस आहे की involves that experiences in infancy and early childhood are important determinants of adult personality. बालपणी युवा अवस्थेतील जे आपलं अनुभव असणार आहेत ते आपलं प्रौढावस्थेतील पर्सनॅलिटी असणार आहे. पहा, लहानपणी बालपणी ज्या पद्धतीने आपण मुलांशी वागतो, जे संस्कार त्यांना देतो, ज्या पद्धतीचे शिक्षण त्यांना देतो, ज्या पद्धतीचा माहोल त्यांना प्राप्त करून देतो, त्या परिस्थितीमध्ये जे काही गुण आपण अंगीकार करतो तेच गुण आपले प्रौढावस्थेत स्पष्टपणे दिसत असतात. हे माझं हायपोथेसिस आहे. तर हे हायपोथेसिस आपण जिवंत परिस्थितीमध्येही पाहू शकतो.
वी कॅन ऑब्झर्व दीज थिंग्स इन आवर डे टू डे लाईफ. ठीक आहे. तर त्याच पद्धतीने आणखीन एक एक्झाम्पल आहे लाईफ ऑन अदर प्लॅनेट्स. हा एक्झाम्पल मी घेतलेला आहे लाईफ इन द युनिवर्स फ्रॉम स्टेफन हॉकिंग. स्टेफन हॉकिंग जे आइन्स्टाईनच्या नंतरचे सर्वात श्रेष्ठ असेल सायंटिस्ट असेल आपण गृहीत धरतो. तर पुस्तक आहे लाईफ इन द युनिवर्स. तर त्यामध्ये आहे की जे प्राप्त परिस्थिती पृथ्वीवरती आहेत, ज्या प्राप्त परिस्थितीवरती वनस्पती प्राणी जगत असतात, तेच प्राप्त परिस्थिती या ब्रह्मांडामध्ये जर इतरत्र कुठे असतील तर तिथे जीव असण्याची शक्यता किती आहे. तर त्यांचं म्हणणं आहे की 100% आहे. ज्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये वनस्पती आहे किंवा जीवसृष्टी या पृथ्वीवरती आहे, तेच प्राप्त परिस्थिती जर इतरत्र असणे शक्य असेल तर तिथेही जीव असेल. पण हा जीवाचं स्वरूप कसं असेल तो वेगळा भाग आहे. म्हणून जे प्राप्त परिस्थिती आहे आणि त्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे काही गोष्टी तयार होत असतात, तेच प्राप्त परिस्थिती जर इतरत्र असतील तर तेच गोष्टी तिथे निर्माण होऊ शकतात, असे माझा हायपोथेसिस आहे. आणि हे मला मग टेस्ट करायचं आहे. सो या पद्धतीने हा पुढे सरकत असते संशोधन. आता डिफायनिंग कॉन्सेप्ट संकल्पना आहे त्या ठिकाणी. संकल्पना म्हणजे संकल्पनेचं विवरण विश्लेषण न करता एका शब्दामध्ये एका सेंटेन्स मध्ये जर सांगितला तर त्या पाठीमागे असणारे सर्व गोष्टी माझ्या लक्षात आलं पाहिजे. म्हणून संकल्पना असणे आवश्यक आहे. संकल्पनेमुळे काय होत असते की आपलं संशोधन जे आहे तो सुटसुटीत होत असतो, कुठेही विरोधाभास नसतं आणि संकल्पनेमुळे त्या पार्श्वमागे असलेल्या सर्व गोष्टी मला स्पष्ट होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय से डॉग, तर काय काय गोष्टी आपल्या लक्षात येत असतात. ते नेमकं भोंकत असतात, त्यांचा एक विशिष्ट आवाज असतो आणि सामान्यपणे हे एक Hello. Mankari sir, you are mute. Unmute. Okay, sir. Okay. I think it is audible now. Okay, Yes, sir. okay. Yes, sir. No, yes. Okay now. My screen is visible? Yes, sir. Nice, sir. Share your screen, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Now visible. Okay. Thank you. Defining concepts. This is where what we were discussing. Poverty and hunger, दारिद्र्य आणि भूकमारी. आता दारिद्र्य म्हणजे नेमकं काय असते, कसं असते हे सांगण्याची गरज नाही. कॉन्सेप्ट, परिस्थिती फार दयनीय आहे, तिथे भूकमारी आहे, लोकांची परिस्थिती फार गंभीर आहे, हे सांगण्यासाठी मी काय केलं, पॉवर्टी आणि हंगर हा दोनच शब्द वापरलेला आहे. नाउ यू कॅन अंडरस्टँड द सिच्युएशन्स. हेल्थ अँड इलनेस काय आहे, ओल्ड एज काय आहे, प्रेम काय आहे, मॅडनेस काय आहे, मॅच्युरिटी काय आहे. जर आपण आपल्या जिओग्राफी मध्ये आलं तर रुरल, ग्रामीण काय आहे, तर रुरल साठी वेगवेगळी डेफिनेशन सांगण्याची गरज नाही. गावांचं स्वरूप कसं असतं हे सांगण्याची गरज नाही. त्याच पद्धतीने अर्बन हा एक कॉन्सेप्ट आहे, संकल्पना आहे. फ्रिंज हा एक कॉन्सेप्ट आहे. प्रायव्हेट सिटी, नदी व्यवस्था, स्थळांतर, हे काय सांगण्याची गरज नाही. हे सर्व संकल्पना आहेत. त्यांच्या पाठीमागे खूप काही साहित्य हाईड झालेलं आहे. अँड वी नो दॅट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर डिफायनिंग कॉन्सेप्ट आपल्याला सांगायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपल्या संशोधनामध्ये शब्दांचं चयन किंवा निवड करत असतो त्यावेळेस तुम्ही या पद्धतीचं जर
शब्दांचं चयन किंवा निवड करत असेल तर त्या शब्दाचं पाठीमागचं जे भावार्थ आहे त्याचं विश्लेषण देण्याचं गरज नाही. म्हणून डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स आर व्हेरी एसेन्शियल व्हेन यू गो फॉर दिस. नेक्स्ट वन इज, तर नेमकं काय होत असतं डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स मध्ये खूप अंतर राहिलं तर जे अर्थ किंवा जे काय म्हणतात आपण कन्क्लुजन्स ड्रॉ करणार आहोत त्यांच्यामध्ये फार स्ट्रॉंग संबंध राहणार नाही. देर इज अ डिस्टन्स बिटवीन दॅम, अँड व्हेन देर इज अ ग्रेटर डिस्टन्स बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट दे आर मिसअंडरस्टूड. कॉन्सेप्ट आणि आपले भावार्थामध्ये जास्त अंतर राहिलं तर अनर्थ होण्याची ही शक्यता जास्त असते. म्हणून कॉन्सेप्टला अनुसरून आपलं कन्स्ट्रक्शन असायला पाहिजे असे या ठिकाणी अपेक्षित आहे. तर आणखीन एक एस्टॅब्लिशिंग वर्किंग डेफिनेशन्स. आता कॉन्सेप्ट डिफाईन केला, हायपोथेसिस डिफाईन केलं, आता आपल्याला वर्किंग म्हणजे जे काही आपण एस्टॅब्लिश केलेलं आहे ते कार्यस्वरूपात कसं आणायचं आहे, तो वर्क करतो का नाही, वस्तुस्थितीमध्ये त्याचं उपयोगिता किती आहे हे पाहणे तेवढीच आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, हा एक महत्वाचाच शोध आहे आणि हा सर्व इंटरनेटवरती उपलब्ध आहे की नेमकं उच्च शिक्षणासाठी आपण कुठे जायचं. अमेरिकेला जायचं, इंग्लंडला जायचं, युरोपियन कंट्रीजला जायचं, ऑस्ट्रेलियाला जायचं, न्यूझीलंडला जायचं, जपान, साऊथ कोरियाला जायचं. नेमकं हे काही देशांचं मी जे नाव घेतलेलं आहे आपण इथेच का जातो. वाय डोंट वी गो फॉर गल्फ कंट्रीज, आफ्रिकन कंट्रीज, फॉर दॅट मॅटर अदर एशियन कंट्रीज. म्हणजे गल्फ आखातीच्या देशांकडे का जात नाही आपण, आफ्रिकेतील देशांकडे आपण शिक्षणासाठी काय जात नाही, किंवा आशिया खंडातील इतर जे कोणते देश आहेत तिथे काय जात नाही. जास्तीत जास्त ज्या उदाहरण मी सांगितलेलं आहे तिकडे आपण जातो. तर या दृष्टिकोनातून तर ते राष्ट्रीय स्टेटस कसा आहे, तर त्यांचं गेन आहे का लॉस आहे. हा मी जर जेव्हा एक मला हे ठरवायचं आहे की उच्च शिक्षणासाठी मला बाहेर देशांना जायचं आहे, तर वेर शुड आय गो. माझं डेफिनेशन कसं वर्क करणार आहे. मला जायचं तर आहे, फायनली मी काय करणार आहे की त्या देशातील स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कसं आहे, राहणीमानाचा दर्जा कसा आहे ते बघणार, त्यांचं कल्चरल स्टँडर्ड कसं आहे ते पाहणार, आणि तेथील पॉलिटिकल राजकीय स्थिती काय आहे ते पाहणार. दीज आर द 3 स्टँडर्ड्स विच डिसाइड द नॅशनल स्टेटस. राष्ट्रीय स्तर कसा आहे, त्या देशाचं स्तर कसं आहे. जर माझ्या देशाकडे परकीय किंवा बाहेरच्या देशातून विद्यार्थी अभ्यासासाठी येणार असेल तर माझ्याकडे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कसं आहे. असं शक्य आहे का की आपण आपल्यापेक्षा गरीब देशामध्ये जिथे राहणीमान फारच निकृष्ट दर्जाचं आहे तिथे मी उच्च शिक्षणासाठी जाणार आहे का. असे देश जिथे कल्चरल स्टँडर्ड्स जे आहेत, जे सांस्कृतिक मानक आहेत ते फार स्वीकार योग्य नाहीये, फॉर अकोमोडेटिव्ह नाहीये, तिथे मी जाणार का. अशा परिस्थितीमध्ये मी जर गेलं तर मी एलिएट होणार आहे. जिथे पॉलिटिकल स्टँडर्ड्स कसं आहेत, राजकीय अस्थिरता आहे, दर 3 महिन्याला 4 महिन्याला तिथे राजकीय परिस्थिती बदलत आहे, सुरक्षेचा अभाव आहे, अशा परिस्थितीमध्ये मी त्या देशांना उच्च शिक्षणासाठी जाणार का. अजिबात नाही. म्हणून राष्ट्रीय स्थिती कसं आहे, त्या स्थितीवरून त्या राष्ट्राचं गेन आहे का, लॉस आहे का, हे पाहण्यासाठी मी काय केलेलं आहे, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पाहणार आहे, तेथील सांस्कृतिक दर्जा पाहणार आहे, तेथील राजकीय स्थिती पाहणार आहे. मग त्याच्यावरून माझा राष्ट्रीय स्टेटस ठरणार आहे, आणि माझा राष्ट्रीय स्टेटस ठरला की माझ्या देशातील लोक येतील काय येणार नाही हे आपल्याला कळेल. Isn't it? For that matter, if we take the example of our own university, आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्येही बाहेरचेही विद्यार्थी अभ्यास करण्यासाठी आहेत, पण या विद्यार्थी जे आहेत त्यांचं राष्ट्रीयता पहा. जस्ट चेक आउट द नॅशनॅलिटी ऑफ द स्टुडंट्स दोज हू हॅव कम टू आवर युनिव्हर्सिटी.
Do we find the students from America? Do we find the students from Australia, England? No. We find students from those countries whose national status is lower than the name of the countries that I have put forward. Isn't it? असे ठरत असते. म्हणून कुठे जायचं आहे, काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, जे डेफिनिशन आहे ते वर्किंग असायला पाहिजे. Unless you don't know how it works, there is a possibility that there may not be coherence in what we do and what comes out as a result. इथे आहे आपलं एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग. रिपोर्ट कशासाठी असायला पाहिजे, कसा असायला पाहिजे याच्यावरती काल चर्चा झालेली आहे. सरांनी जायभर सरांनी चांगल्या पद्धतीने त्यांनी हा विषय मांडलेला आहे. पण written document on a particular topic conveys information and ideas and may also make recommendations. रिपोर्ट काय आहे? हा लिखित स्वरूपाचा एक दस्तावेज आहे. हा कशासाठी आहे? माहिती देण्यासाठी आहे. कशावरती? ज्या विषयावरती आपण काम केलेलं आहे. माहिती सोबतच रेकमेंडेशन्स ही करता येतात. आपण काही करण्यासाठीही सूचनाही देऊ शकतो. तो आहे रिपोर्ट. हा रिपोर्ट जे आहे पब्लिक डोमेन मध्ये असायला पाहिजे आणि पब्लिक कन्सिडरेशन साठी असायला पाहिजे आणि पब्लिक कडून काही सूचना असेल तर तेही स्वीकारण्यासारखे असायला पाहिजे. आता आपल्याला माहिती आहे उच्च शिक्षण नीतीचा एक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 हा ड्राफ्ट स्वरूपात असताना हा पब्लिक डोमेन मध्ये होता. पब्लिक डोमेन मध्ये काय ते म्हणाले होते की इफ यू हॅव एनी सजेशन्स टू मेक प्लीज रेकमेंड. इफ पॉसिबल वी विल include it in the act. जेव्हा ऍक्ट नव्हता, ड्राफ्ट होता, ड्राफ्ट मध्ये आपण बरेच सूचना करू शकला असता, कदाचित आपण केलंही असेल. तर कोणासाठी हा रिपोर्ट रायटिंग करतो आपण? अकॅडमियासाठी, शैक्षणिक संस्थांसाठी, संशोधन केंद्रासाठी किंवा व्यापार आणि व्यवस्थापनासाठी, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीसाठी, प्लॅनर्स अँड पॉलिसी मेकर्ससाठी रिपोर्ट तयार करत असतो. असे वेगवेगळे रिपोर्ट्स आपण तयार करत असतो. What is a good report? रिपोर्ट क्लिअर असायला पाहिजे आणि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असायला पाहिजे, स्पष्ट असायला पाहिजे आणि त्यामध्ये जे काही आपण सांगत असतो तो स्वतः विश्लेषक असायला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा हे का आहे, दुसऱ्या गोष्टींचा रेफरन्स घ्या आणि रिपोर्ट मधला गोष्टी समजून घ्या असे नाही. जे काही आपण सांगत असतो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असायला पाहिजे. मर्यादित कन्साइज असायला पाहिजे. खूप थेरॉटिकल एक्सप्लेनेटरी असले नको आहे. सिस्टमॅटिकली अंडर व्हेरियस हेडिंग्स अँड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स असायला पाहिजे, सब हेडिंग्स असायला पाहिजे. तर या पद्धतीनं असायला पाहिजे. ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर अँड एनफ नंबर ऑफ एव्हिडन्सेस. जे काही आपण रिपोर्ट देणार आहेत त्यामागे भरपूर पुरावे असणे अपेक्षित आहे. अदरवाइज that may not stand true with different circumstances. All relevant material should be included in a complete report. For example, data set असेल, maps असेल, graphs असेल, references असेल, photographs असेल. म्हणजे रिपोर्ट तयार करण्यासाठी जे काही गोष्टींचा आपण आधार घेतलेला आहे त्या सर्व गोष्टी त्यामध्ये समावेश असणे अपेक्षित आहे. So this is something which I have taken from the internet. This is available on the net. Basic structure of research report writing. IMR म्हणजे introduction, method, result and D म्हणजे discussion. तर इंट्रोडक्शन कुठे येणार आहे? बिगिनिंग मध्ये, सुरुवातीला नेमकं मला काय सांगायचं आहे? Why did I do this research? मी हा शोध काय केला, कशासाठी, कशामुळे. सो दिस शुड बी द युअर वे ऑफ मूविंग. व्हॉट डिड आय डू अँड हाऊ डिड आय गो अबाउट डुईंग इट. मेथड काय आहे, मी काय केलेलं आहे आणि हे करण्यासाठी मी कोणता मार्ग अवलंबलेला आहे किंवा कोणत्या मार्गाने मला वाटचाल करायचं आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. व्हॉट डिड आय फाइंड. रिझल्ट मध्ये माझे निष्कर्ष काय आहेत, मी काय पाहिलं, मी काय मिळवलं, हा आपल्याला पाहायचा आहे. अँड डिस्कशन, व्हॉट डज इट ऑल मीन, म्हणजे याचा अर्थ काय.
याची चर्चा काय हे या पद्धतीने आपल्याला एंड करायचं आहे. आणि यामध्ये हे सर्व गोष्टी आहेत. आता बिगिनिंग मध्ये काय करायचं आहे, टायटल, टायटल ऑफ प्रोजेक्ट, सब टायटल, डेट, ऑथर, ऑर्गनायझेशन, आपलं काही लोगो असेल तर तेही आपल्याला दाखवायचं आहे. बॅकग्राऊंड, हिस्ट्री बिहाइंड द प्रोजेक्ट, ज्या विषयावरती तुम्ही रिपोर्ट लिहिणार आहे आतापर्यंत यापूर्वी त्या विषयावरती काय झालेले आहे का हे सांगणे फार आवश्यक आहे. तर पहा, मी काल जे लेक्चर अटेंड केलं ते माझ्यासाठी एक चांगलं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणून सिद्ध झालेलं आहे. कारण मी या गोष्टीवरती जास्त भर नाही दिलं तरी चालेल. त्याचं हेतू असंच आहे की हा थोडंफार झालेला आहे. सो आय कॅन कीप स्किपिंग wherever necessary. Otherwise, I will keep on touching the things. Acknowledgement, ज्यांची मदत या ठिकाणी आपल्याला झालेला आहे, ज्यांचं सहायता आपल्याला प्राप्त झालेला आहे, ते वैयक्तिक रूपात असेल किंवा साहित्याच्या रूपात असेल किंवा कोणत्याही स्वरूपात असेल, त्या सर्व लोकांना आपल्याला आभार सांगायचे. Author thanks people and organization in articles. It comes in abstract. एक संक्षिप्त मध्ये तुम्ही काय सांगणार आहेत त्याचे एक सायलेंट पॉइंट्स या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे. त्यानंतर कंटेंट सांगा. आपण हे सर्व केलेलं आहे. पीएचडीचे विद्यार्थी असेल किंवा करत असेल ज्यांचे एमफिल झालेलं आहे त्याचं या पद्धतीचं कंटेंट आपण सांगितलंच आहे. लिस्ट ऑफ टेबल्स अँड फिगर्स ऍज अबाउट, स्पेसिफिकली फॉर टेबल्स अँड फिगर्स या पद्धतीने द्यायचं आहे. अपेंडिसिस आपल्याला असेल तर तेही आपल्याला रिपोर्ट मध्ये ऍड करायचं आहे, त्यांना एनक्लोज करायचं आहे. ऑथर सेट्स द सीन अँड स्टेट्स हिज ऑर हर इंटेन्शन्स. इंट्रोडक्शन मध्ये, प्रस्तावनामध्ये काय सांगायचं आहे की नेमकं मला जे ऑथर आहेत ते सांगतात की हे जे शोध कार्य होत आहे किंवा झालेलं आहे हे माझे इंटेन्शन्स होते, हे माझे हेतू होते आणि ते त्या ठिकाणी आपल्याला संक्षिप्त मध्ये सांगायचं आहे. एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह, जनरल एम्स ऑफ द रिसर्च. एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह बरेच वेळेस आपण एकच आहेत असं गृहीत धरतो. जरी यांच्यामध्ये फार जास्त साम्य असेल तरी हा थोडे डिफरंट आहे. एम्स काय सांगत असतं, हा जनरल मला असं करायचं आहे. हे जे असं करायचं आहे ते कसं शक्य करणार आहात आपण, ते शक्य करण्यासाठीची जी गोष्टी आहेत ते आहेत आपले ऑब्जेक्टिव्ह, ते आहेत आपले ऑब्जेक्टिव्ह. स्पेसिफिक थिंग्स एक्सपेक्टेड टू डू, निर्दिष्ट एकदम स्पेसिफिक आहे ते गोष्टी आपले ऑब्जेक्टिव्ह किंवा उद्दिष्ट होत असतात. मध्यभागी आपल्याला काय करायचं आहे, लिटरेचरचा रिव्ह्यू करायचा आहे. यापूर्वी या विषयावरती जे काही झालेलं आहे त्यांचं पुनरावलोकन करायचं आहे, जेणेकरून माझा हा लक्षात येईल किंवा हे माझं समज असेल की मी जे काही करत आहे तो यापूर्वी झालेल्या कामापेक्षा वेगळा आहे का त्याच धर्तीवरती माझं काम चालू आहे. जर त्याच पद्धतीने काम चालू असेल तर यामध्ये नवीन काय करता येईल, नवीन करण्यासाठी मला कोणत्या दृष्टिकोनाचा अवलंब करावा लागेल. तर दीज आर द थिंग्स व्हेन यू डू अ थॉरो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर. मेथड्स अँड मटेरियल्स, वर्क स्टेप्स, what was done, how, by whom, when, what material, tools, softwares, etc. is used. पहा, रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर झाल्यानंतर कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या घटकांच्या आधारे, कोणत्या वस्तूंच्या सहाय्याने ही गोष्टी होणार आहे ते आतापर्यंत कसं वापरण्यात आलेलं आहे, त्यांचा उपयोग कोणत्या पद्धतीने झालेला आहे, कोणी केलं, कसं केलं, कधी केलं, कोणत्या पद्धतीने केलं, कोणकोणत्या साहित्याचा आधारे हे करण्यात आलं, या गोष्टींचा ठाऊक जर आपल्याला असेल तर आपण काही वेगळे करू किंवा आहे ती गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने प्रस्तुत करू, जेणेकरून पूर्वीपेक्षा आत्ताचं काम, माझं काम पटकन स्वीकार योग्य असेल हे होऊ शकतं. रिझल्ट्स अँड फाइंडिंग्स, रिझल्ट्स अँड फाइंडिंग्स हा ऑनेस्ट असायला पाहिजे. बरेच वेळेस काय होत असतं, आपले उद्दिष्ट एक असतात आणि सजेशन्स जे आपण सांगत असतो ते कुठेही रेफरन्स आलेलंच नसते, पूर्ण आपल्या कामामध्ये आलेलंच नसतं. हे असायला पाहिजे, हे असायला पाहिजे, बरेच सजेशन दिसतो. पण आपल्या अभ्यासामध्ये सजेशन जे गोष्टी आपण सांगत आहोत
त्या पद्धतीचं समस्या आपण समोर गेलेलो आहोत का त्याचा उल्लेख कुठे नसतं. म्हणून रिझल्ट्स अँड फाइंडिंग्स जे आहेत ते एकदम स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. डिस्कशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिझल्ट्स, जे काही तुमचे रिझल्ट्स आलेले त्याचे डिस्कशन करा, त्याची चर्चा करा, त्याचे वर्णन करा. Conclusions, the author links the results findings with the points made in the introduction. पहा, आपलं जे इंट्रोडक्शन आहे, आपले जे हायपोथेसिस आहेत, आपले जे उद्दिष्ट आहेत, याला अनुसरूनच आपले कन्क्लुजन असायला पाहिजे. We must see that our conclusions are in relation with our introduction, hypothesis and objectives. We must focus that our conclusions are not separate from what we have proposed in the beginning. That is, we are expecting in this. Recommendations करा, सूचना द्या, काही या पद्धतीने होऊ शकता. हा रेकमेंडेशन्स वर्किंग आहेत का, म्हणजे फार काय म्हणतात इमॅजिनरी रिकमेंडेशन्स करू नका. जे कोणीही या गोष्टींचा अंमलबजावणी करणार आहे त्यांना हेही सांगा की या पद्धतीनं अंमलबजावणी जर होत असेल तर हे पूर्णपणे सत्य ठरणार आहे. Whether these recommendations are working in nature, that we have to confirm before making recommendations. आणि रेफरन्सेस वगैरे हे आपल्याला माहिती आहे. तर हे झालं. आणि दुसरं आणखीन ही जी टेबल आहे तेच स्वरूपाचं आहे, बस तेच स्वरूपाचं आहे. मेजर स्टेप्स इन रिसर्च रायटिंग, हे सर्व गोष्टी आतापर्यंत तेच पाहिलेलं आहे. मी हे सर्व गोष्टी आता स्किप करतोय, त्याचं फार महत्व नाहीये कारण हे सर्व गोष्टी आपण आतापर्यंत चर्चा केलेल्याच आहे. एक गोष्ट मेजर स्टेप्स इन रिझल्ट्स मध्ये स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स जे वापरणार आहात आपण, मेथड्स अँड मटेरियल्स मध्ये हे सांगू शकता. काय स्क्वेअर टेस्ट केला, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स केला, स्टँडर्ड डिव्हिएशन केला, किंवा कोणत्या सॉफ्टवेअरचा आपण उपयोग केला, जसे SPSS असेल, मेटलॅब असेल, किंवा जिओग्राफी मध्ये GIS, फक्त जिओग्राफी मध्ये नाही तर GIS चा उपयोग बऱ्याच ठिकाणी होऊ शकतात. याचाही तुम्ही उल्लेख आपल्या याच्यामध्ये करू शकता. आणखीन एक गोष्ट, लिमिटेशन्स जे आहेत, लिमिटेशन्स ही आपण सांगू शकता की संशोधनामध्ये काय मर्यादा आलेल्या आहेत. जसे माझ्या संशोधनामध्ये मर्यादा असे असतात की माइन इज हेल्थ फील्ड मध्ये प्रायव्हेट जे इन्स्टिट्यूट असतात त्यांचे जे संशोधन असते ते आपले जे संशोधन असतात ते रिव्हील करत नाही. पण शासकीय जे अभ्यास केंद्र आहेत, संशोधन केंद्र आहेत, तिथे आपल्याला हे माहिती मिळवता येते. तर म्हणूनच जे काही प्रायव्हेट असेल किंवा ऍक्सेसिबिलिटी असेल, फार लांब आहे, संपर्क होऊ शकत नाही, अशा गोष्टींचाही तुम्ही तुमच्या अभ्यासामध्ये लिमिटेशन्स म्हणून दाखवू शकता. मिसलेनियस इतर गोष्टी जे लक्षात घ्यायचं आहे ते आहेत बी स्टायलिस्टिकली कन्सिस्टंट. म्हणजे जसे गुगलमध्ये असेल, नकाशे दाखवायचे असतील, टेबल्स दाखवायचे असतील, तर या सर्व गोष्टी म्हणजे पहिल्या चॅप्टर मध्ये नकाशा एक वेगळ्या पद्धतीने दाखवलेला आहे, दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने दाखवलेला आहे. असे नाही की जसे दिशा दाखवायचं आहे त्याचं पोझिशन थ्रूआउट द थिसिस, थ्रूआउट द रिपोर्ट सेम ठिकाणी असायला पाहिजे. स्केल जे आहे ते त्याच ठिकाणी असायला पाहिजे. आपलं टायटल जे आहे ते प्रत्येक मॅप मध्ये त्याच ठिकाणी असायला पाहिजे. पहिल्या ठिकाणामध्ये त्या राईटला घेतलं, दुसऱ्या मॅप मध्ये ते मध्यंतरी सेंटर मध्ये घेतलं, तिसऱ्या ठिकाणी त्या लेफ्टला घेतलं, असं होतं कामा नये. तर कन्सिस्टन्सी पाहिजे, सातत्यपणा पाहिजे. क्लिअरली लेबल ऑन डिस्प्लेज विथ मिनिंगफुल टायटल्स. जे काही आपल्याला दर्शवायचं आहे त्याचे जे टायटल्स असायला पाहिजे, शीर्षक असायला पाहिजे, तो मिनिंगफुल आणि क्लिअरली असायला पाहिजे. कीप लँग्वेज अँड डिस्क्रिप्शन्स ॲज सिम्पल ॲज पॉसिबल. क्लिष्ट शब्दांचं, क्लिष्ट पॅराग्राफचे, सेंटेन्सचे वापर करू नका. शक्यतो जेवढी सोप्या पद्धतीनं, सरळ पद्धतीनं सांगता येत असेल तर त्या पद्धतीने आपल्याला सांगणे आवश्यक आहे. When possible, use active rather than passive voice. म्हणजे मी आकडेवारी गोळा केलं असं सांगा. माझ्याद्वारे आकडेवारी गोळा करण्यात आले याच्यापेक्षा मी आकडेवारी गोळा केलं हे सांगणं कधीही उत्तम असतं.
आणि यामध्ये आपलं पॅराग्राफ सेंटेन्स छोटा होत असतो आणि माहिती स्पष्ट असतं. प्रूफ रीड केअरफुली. बरेच वेळेस काय होत असते, आपण जे काही लिहितो त्याच्यावरती लक्षच नसते. आहेत ना गाईड, आहेत ना आपले सुपरवायझर, त्यांना कामाला लावू आपण, तर आपल्याकडे हे दिलं जातं. तुम्ही काय लिहित आहात, रिपोर्ट कशा पद्धतीनं, हे मला जे सांगायचं आहे तो त्याच पद्धतीने बाहेर पडत आहे का, त्याचे अर्थ, हे प्रूफ रिडिंग फार महत्वाचं आहे. तेही व्यवस्थित आपल्याला कळणे आवश्यक आहे. बरेच काही परिस्थिती जे गोंधळलेलं आहे ते आहे की आपलं जे रेफरन्सेस आहेत, बिब्लिओग्राफी जे आहे ते कोणत्या पद्धतीने लिहायचं आहे. आपल्याला MLA पद्धतीने लिहायचं आहे काय APA पद्धतीने लिहायचं आहे. इंग्लिश अँड ह्युमॅनिस्टिक साठी MLA स्टाईल आपण वापरतो आणि APA जे आहे तो अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन जे आहे ते सायकोलॉजी, नर्सिंग, एज्युकेशन आणि बिझनेस. आपल्या संशोधनामध्ये जास्तीत जास्त हे दोन होत असतात, MLA आणि APA. आता सायन्स मध्ये जे आहे, सायन्स साठी वेगवेगळे आहेत, बायोलॉजीसाठी वेगळी आहे, केमिस्ट्रीसाठी वेगळी आहे, त्याने त्या पद्धतीने करत असतात. तर हे नेमकं कसं आहे ते थोडंफार पाहू. मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशन, ज्याला आपण MLA म्हणतो, अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन, जे आपण APA असं म्हणतो, तर हे ह्युमॅनिटीसाठी आहे. मानववंश विद्याशाखातील वेगवेगळे विषय जे आहेत त्याच्यासाठी आहे आणि साहित्यासाठी आहे. हे काय करत असतं, फोकस ऑन ऑथरशिप. कोण लेखक आहेत त्या पुस्तकाचं, त्याच्यावरती, त्या आर्टिकलचं, त्याच्यावरती फोकस करत असतं. फॉर्मॅट इज डिझाइन्ड फॉर ईज ऑफ प्रेझेंटेशन. व्यवस्थित पद्धतीने दाखवता येईल त्या दृष्टिकोनातून होत असते. ऑफन वीव्ड ॲज इजियर. सोपा आहे असं या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. कॉमनली टॉट फर्स्ट टू स्टुडंट. सर्वात कॉमनली विद्यार्थ्यांना आपण शिकवत असतो. आणि हे जे आहे सोशल सायन्सेस, याच्यामध्ये सायकोलॉजी असेल, सोशियोलॉजी असेल, भाषा विषय असेल. फोकस ऑन डेट अँड पब्लिकेशन. कोणत्या वर्षी पुस्तक छापण्यात आलेला आहे त्या वर्षाला जास्त महत्व आहे या ठिकाणी. फॉर्मॅट इज डिझाइन्ड फॉर कंपॅरिझन ऑफ रिसर्च अँड डिटरमाइनिंग रेलेव्हन्स. ह्याचं जे फॉर्मॅट आहे, कोणत्या पद्धतीने डिझाईन झालेलं आहे संशोधनाच्या संदर्भात, त्याच्यावरती जास्त भर देत असतं. तर एक दोन उदाहरण ही आपण बघू. बघा, हे सायटेशन काय आहे आणि रेफरन्स सायटेशन कसं आहे, एक उदाहरण बघू आपण. बुक्सच्या संदर्भात पहा. हे आहे टेम्पलेट. MLA मध्ये काय आहे, लास्ट नेम फर्स्ट आहे आणि फर्स्ट नेम सेकंड आहे. टायटल ऑफ द वर्क कसं आहे, इटॅलिसाइज्ड आहे. कोणत्या शहरात त्याचं पब्लिकेशन झालं, त्यानंतर पब्लिशर कोण आहे आणि इयर, वर्ष कोणतं आहे. इथे मीडियम म्हणजे भाषा नाही, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम असे नाही. मीडियम म्हणजे प्रिंट मीडिया आहे का ई फॉर्मॅट मध्ये आहे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅट मध्ये आहे. APA मध्ये लास्ट नेम फर्स्ट इनिशियल, म्हणजे लास्ट नेम इथं पूर्ण आहे, पहिलं नावही इथं पूर्ण आहे. पण APA मध्ये लास्ट नेम सरनेम आहे, पण पहिल्या नाव जे आहेत त्याचे इनिशियल आहेत. जर मानकरी मंजुनाथ जर इथे असेल, इथे मानकरी आलं, इथं मंजुनाथ आलं. पण APA मध्ये मानकरी आलं, इथे यम एवढीच येईल. पहा, इथे वर्ष आहे. MLA मध्ये वर्ष आपण शेवटी घेतलेलं आहे, इथे इमिडिएट आहे. टायटल ऑफ द वर्क आहे, सिटी ऑफ पब्लिकेशन आहे आणि जे शहर आहे ते कोणत्या राज्यात आहे तेही आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि लास्टला सांगायचं आहे पब्लिशर, कोणी पुस्तक प्रकाशित केलेला आहे. एक्झाम्पल पहा, हे MLA स्टाईल, जॉन थॉमस. त्याचं नाव नेमकं आहे थॉमस जॉन. तर लास्ट नेम जे जॉन आहे तो फर्स्ट आला आणि थॉमस जे ते फर्स्ट नेम आहे तो या ठिकाणी आला. पुस्तकाचं टायटल ऑफ द वर्क आहे स्टडी इन कॉलेज. सिटी ऑफ पब्लिकेशन कुठं आहे, न्यूयॉर्क. पब्लिशर कोण आहे, मॅग्रॉ-हिल. वर्ष कुठं आहे, 2003. ह्याचं मीडियम काय आहे, प्रिंट, म्हणजे छापलेलं पुस्तक आहे, ई पुस्तक नाही. APA मध्ये जॉन आला आणि थॉमसच्या ठिकाणी इथं T आला. वर्ष आलं इमिडिएट, तेही ब्रॅकेट मध्ये.
MLA मध्ये वर्षाला ब्रॅकेट नाही, APA मध्ये वर्षाला ब्रॅकेट आहे. स्टडी इन कॉलेज सेम टायटल आहे, न्यूयॉर्क आहे. न्यूयॉर्क कोणत्या स्टेट मध्ये आहे? न्यूयॉर्क स्टेट मध्येच आहे. आणि शेवटी कोण आहे? पब्लिशर आहे. या पद्धतीने पुस्तकामध्ये होत असतं. पुस्तक तेच कंटिन्यू केलेलं आहे. ठीक आहे. या पद्धतीनं हा एक तुम्ही ट्राय करू शकता. ऑथरचं नाव आहे स्टेफन जोन्स, टायटल आहे रिव्ह्यू ऑफ इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स, इयर ऑफ पब्लिकेशन आहे 2010, सिटी ऑफ पब्लिकेशन आहे लंडन, पब्लिशर आहे स्टँटन पब्लिशिंग ग्रुप. ठीक आहे, पुस्तक झालं या पद्धतीचं आहे. आर्टिकल्सचंही तसंच आहे. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टायटल ऑफ वर्क, जर्नल टायटल. पूर्वी पहा पुस्तकामध्ये टायटल ऑफ वर्क इटॅलिसाइज्ड होता, इथं जर्नलचं टायटल इटॅलिसाइज्ड आहे. कोणत्या व्हॉल्यूम मध्ये कोणता इश्यू आहे आणि वर्ष, पुस्तकामध्ये वर्षला ब्रॅकेट नव्हता, इथे वर्षला ब्रॅकेट आहे. जर्नल मध्ये APA फॉर्मॅट कसा आहे? लास्ट नेम आणि इनिशियल जसा तसा. इथे वर्ष त्याला ब्रॅकेट आहे. इथे टायटल ऑफ वर्कला इटॅलिसाइज्ड नाही, जर्नल टायटलला इटॅलिसाइज्ड आहे आणि व्हॉल्यूमलाही इटॅलिसाइज्ड आहे. आणि कोणता अंक आहे? अंक इथे काय आहे? ब्रॅकेट मध्ये आहे. पेज नंबर आहे, पेज नंबर इथे आवश्यक आहे. इथे पेज नंबर नाही. इथं प्रिंट आहे का ई आहे, इथं आवश्यक आहे. पण APA मध्ये प्रिंट आहे का, छापील आहे का, ई आहे, त्याचं महत्व इथं नाही. हेच तसंच आहे. आय थिंक आय एम अबाउट टू कन्क्लूड नाव. It is already 11:14. Nothing much has left to explain. Now, the material that have accumulated for the presentation of all these things is, these are the books which I have referred to come before you prepared. Celtis, C and et al. हे आहेत. हे APA फॉर्मॅट मध्ये लिहिलेलं आहे. रेडमॅन अँड मौरी MLA मध्ये आहे. कोठारी हे आपल्याला सर्व परिचित असं एक पुस्तक आहे. हे आहे DA घोष. ठीक आहे, कोड अँड हॅट. ठीक आहे, हा सर्व म्हणजे these are the must read books if you are really interested in research methodology or in writing of elements of research report. तर हा एक पुस्तक आहे द रोमांस ऑफ रिसर्च, मस्ट रीड बुक. म्हणजे संशोधन कसं होत गेला, आपण इथपर्यंत कसं पोहोचलो आणि इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे काही संशोधन झालेलं आहे त्याचं नोंद जर आपण ठेवला नसतं तर आजची परिस्थिती काय राहिलं असतं. इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल बुक. थँक्यू. इफ देर आर एनी क्वेश्चन्स लेट मी नो. Thank you, sir. Friends, now the session is open for the discussion. If anybody ask any doubt, you are requested to unmute yourself and talk. Is there any question? I think my deliberation is of some use to the participants. If you have questions, you can also ask me later on, or else we can discuss here as well. Okay, thank you. I think there is no any questions, sir. So we conclude the session. Friends, while traveling, we take many stops to go towards our destination. Rightly, Dr. Manjunath has taken us up to the report writing, destination of the report writing, via several methodological stops, or we can say steps. Very wisely, you have presented the citation style also. We are very thankful. Thank you, sir. Thank you very much. Phule, sir. Yes, ma'am. Shall we take a break of 15 minutes? Yes, Or yes. 10 minutes? 10 minutes? 11:14, sharp 11:40. Okay. Okay, so we will gather online, of course, on Yeah. 11:40. We will start at 11:40. So we'll gather prior 3 to 5 minutes, sir. Okay? Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you for this opportunity. Okay. Praveen, हॅलो सर, मनोज बोलतोय. मनोज वॉच करा आता येस रेकॉर्डिंग. राईट. 11:40 ला सुरुवात करू आपण. ओके. ओके.
Hello. Pooja, are you there? Dr. Pooja? मेहता मॅम आहेत ना? नाही आता जॉईन झाला आता पण आता पुन्हा बाहेर पडलं. आहे का? ओके. हा, नाही तुमचा कॉन्टॅक्ट झाला ना त्यांच्याशी? हो झालेलं आहे. आता ओके, होतील.
प्रवीण, मनोज, हा सर. पूजा मेहता मॅम आहेत, त्यांना को होस्ट करून घ्या. ओके ओके. आणखीन जॉईन दिसणार त्यांनी. झाल्यानंतर नाव काय म्हणलं? पूजा मेहता. ओके ओके सर. आता जॉईन झाल्या त्या परत बाहेर पडल्या म्हणते. ठीक आहे. ओके. हॅलो पूजा, अरे तर पूजा. ऍड झालेत मॅडम, आहेत मीटिंग. हा ऍड झालाय तो. डॉक्टर पूजा, आर यू देअर? Yeah, ma'am. Hello. How are you? हॅलो, येस मॅम. So, do you want to share your PPT? Yeah. Just give me a minute. Yeah, sure. मॉर्निंग मॅम. Is the PPT visible, ma'am? Yes, it is, ma'am. So shall we start or wait for? Phule sir, Yes, ma'am. Ma'am, you shall can we continue. start? Okay, ma'am. Continue. Start just now, or Yes. wait for 2 or 3 minutes for remaining participants? Because we have given a timing, it is 11:40, no sir. मोठ्या गाड्या लागतील. नाहीतर एक काम कर ना श्यामल, पोहेकर मॅम. Yes sir. सुरू करू आता. झालं आपला Okay. टाइम. Okay. Okay. Okay, It's continue, ma'am. 11:40 now. We will start. Okay, sir. Oh. So once again, welcome all in the day 8, session 2 of the research methodology program, which is conducted by the Research Advisory Committee, Rajarshi Shahu College, sponsored by the Western Region Center, Mumbai, Indian Council of Social Science Research. Friends, today we are having a very scholar resource person with us, Dr. Pooja Mehta. She is an assistant professor in Sri Aurobindo College of Commerce and Management, Ludhiana. Research methodology is area of her interest. Her 19 research papers have been published in the renowned journals, mostly in the Scopus indexed journals. She has written and published 3 chapters in various books. She has authored 1 book. She has presented research paper in various national, international conferences and seminars. I can say that she is a very passionate researcher who always love
to talk, who always love to write, and who always love to think on research methodology. Friends, what happened many times, while researching, we deny or forget few things to do which are in practice very important and very basic. Accordingly, Dr. Pooja will deal a topic, basics of research methodology. I request her to start now. Floor is yours, Pooja. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And you have very rightly said, I am actually very passionate for research. And I want people to grow with me. So I shall be trying to give my level best for providing you the inputs on research methodology. And I am also very thankful to the management of this college for providing me this opportunity to have a word with all of you on this very esteemed topic. So without wasting much of the time, I think we should start with the basics of research methodology. So first of all, what is a research? Research is often called as a voyage of discovery. You have been, all of you have been participating in this workshop since 20th. This is what I got to know. And you must have seen many of the things, you must have witnessed many of the things which are related to research. So just a very brief introduction about what is actually a research. Research is a combination of two words, that is re and search. So whatever has been searched, we are searching again. Now the question rises as to why we are doing this. If something has been searched already, why we are researching it? So it is voyage of discovery. We are adding to the existing body of knowledge. There is something in the literature and we just want to add on something to the literature for the academicians, for the practicing managers, for the students, for the staff of the faculty. So what we are trying to do is we are researching the things. So we are adding to the existing body of knowledge. So what will be the learning outcomes? First, we shall be discussing as to how a research problem has to be created. I'll be very honest in telling you that there used to be a time when I wanted to do a research, but I didn't know how to start. मुझे नहीं पता था. Preeti ma'am, is it okay if I use both languages, Hindi and English? Yes, ma'am. You can use both languages. Yeah. Okay. So there was a problem in the beginning, in the initial year, many years before. I did not know how to start. Problem was that I wanted to do a research, but I didn't know how to start. Basically, the first thing which should be there, that is a research problem. You must have something in your mind on which you want to do something, right? Now, वो something find out करना बहुत मुश्किल है. I hope many of you who are beginners to the research, they would agree to me. So, what exactly they want at this point of time कि कोई हमें बिठा के बस ये बता दे कि how to start, right? So, the first thing which I will like to tell you, you must start with the research problem, right? अब research problem find out करने के लिए you must have a critical mind. You must be able to question the things. You should not accept the things as it is. Antecedents to the academic performance of the students. So, क्या चीजें हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते? What are the factors for that? So this was my first research question which came to my mind as to why the students don't want to study. What is the reason that because of which they are not getting the outcome which is desirable, right? So now the question arises how we should start with the research problem. So for that, let's discuss something about formulation of a research problem. Steps for research problem identification. How to start? First of all, it should be related to your interest. Whatever are you doing or whichever subjects you are teaching, it should be related to that only. Because one thing is very clear,
In case you don't have any interest in the particular subject, you won't be able to deliver anything in that subject. So whatever are you teaching, be it marketing, be it finance, whatever are you teaching, so us teaching mein se, while you are teaching the things to the students, there are many things jab emerge ho jati hain when we teach. So just question yourself from that and then look at the things from a researcher point of view कि क्या ऐसा है तो क्या इसको इस तरह से सोचा जा सकता है. For example, मैं एक छोटी सी example देती हूँ. For example, if you are teaching marketing, I don't know many of you are from which field, but I'll take very simple example of marketing. Marketing may we study a concept of fast fashion. Fast fashion is meant by a thing like the people try to imitate the habits of rich people. So जो rich people जिस तरह के कपड़े पहनते हैं तो एक mediocre financially mediocre person भी उस तरह के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है, बट वो ऐसे कपड़े खरीदता है जो कि लगते ज़ारा जैसे हो क्वालिटी के, but they are not actually that. So in order to just have this called as conspicuous consumption. So आप उस तरह की चीजें प्रोवाइड करना, परचेज करना शुरू कर देते हो जिसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट खराब है, राइट. सो by teaching this concept to the students, you can just think of one thing कि ऐसा consumers क्यों करते हैं, what is the reason for doing that, right. Now the first step is your interest. So you have decided that see this is your interest and this is how you have to proceed. Now the second step is what am I thinking, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या उसके लिए literature available है. So I'll go into the Google Scholar, right. So for Google Scholar, you will go and you will search the items and you will get to know कि उसके ऊपर already क्या काम हो चुका है, right? Whatever has been published. So for starting a one paper, I would say, for starting a one research paper, at this initial step, you must at least go through 15 to 20 papers, at least. Right. So starting May, when you have developed your interest and you have decided कि see I want to go into this topic, you have to go to the available literature. And let me tell you, जब मैं कहती हूँ कि 15 to 20 papers आपको पढ़ने हैं, that does not mean that you will be studying all full of the paper, because it will take another, it will the count of the pages will be around 25 to 30 pages. And looking at the time limitation also, what you can do is just go through the abstract, go through the research methodology and go through the findings, right. So out of abstract and out of the findings and from research methodology, you will be able to have a gist of what exactly you can do, right. So next is feasibility in terms of resources and respondents. Now बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपना इंटरेस्ट भी डिसाइड कर लिया, हमने लिटरेचर भी सर्च कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली गोइंग फॉर डेटा कलेक्शन हमारे हाथ बन जाते हैं, हम नहीं कर पाते रिसोर्स डेटा कलेक्शन. व्हाई? बिकॉज द रिस्पोंडेंट्स वर नॉट अवेलेबल, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने ये सोच लिया कि मुझे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हैं मुझे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना है, बट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हैव द डेटा, मेरे पास डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं है, राइट. सो ये भी मुझे अभी डिसाइड करना है, नॉट एट द लेटर डेट जब मैं अपना लिटरेचर लिख चुकी हूँ, उसके बाद जाके अगर मैं सोचूंगी दैट आई कैन नाउ हैव माय डेटा कलेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल. इट हैव you have to collect, no, you have to just decide in advance only that from this source you will be able to get your data. So at this point of time only you have to decide, you have to confirm yourself that yes, you will be able to receive the data, right. And next, very important, in case you wish to publish in Scopus Index journals or ABDC or CABS, in that this is the one thing which the reviewers talk about, that is originality. Many of times the papers come to me for reviewing from the international journals, and I see that the person has done a good job in doing the analysis or writing the implications, but what new has been done, this is sometimes missing, right. So how you have to go with it, you have to find out after reading the literature that what exactly you can do, right. आप क्या कर सकते हो, ठीक है. So what you can do is you can go into the literature, और literature में एक section होता है future scope of research. In every paper at the last there is a thing which is called as future scope of research, right.
Now that future scope of research will be a key thing which will be helping you in finding out as to what exactly you can do, right? And you can actually quote in your paper in the introduction section itself that this paper said that this is what is required in future to be done. So now you can quote this thing in your paper and you can justify to the reviewer कि भाई हमने कुछ नया किया, right? This is the original thing which we have done. Next after that is okay. Let me now just tell you how to identify a research problem. For that, I wish to show you some of the papers which are written by me only. Let me tell you about, first of all, this. Can you see this paper, ma'am? Yes, ma'am. So you all know that COVID pandemic had come and everybody was talking about something negative about that. I mean, everybody was saying that there's a huge havoc in the economy and financials बहुत down चले गए हैं, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है, people are getting ill, people are getting died. So बहुत कुछ negative effects के ऊपर काम हो रहा था, right? I went through one paper जिसने ये बोला the researchers can even try to find out something positive out of this COVID. कि क्या COVID-19 ने कुछ positive दिया है? This just clicked into my mind. I just got triggered this thing. This thing triggered me, and this thing forced me to find out that is there any hope in despair? Is there anything positive or something good in COVID-19 as an outcome? Obviously, we were having many negative outcomes, but क्या कोई positive चीज भी निकली इस COVID से, right? So this was my research question, and you can see from here the things highlighted. So, are there any positive behavioral outcomes that can arise as a consequence of pandemic anxiety, right? Pandemic anxiety में क्या जो लोग anxious हुए लॉकडाउन में कहीं आ जा नहीं पाए and they were very anxious and they were very depressive. Health is okay, but mentally they are not happy, right? They are not okay. क्यों? क्योंकि anxiety है. So anxiety किस चीज की है? Anxiety है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ. There is a fear in the mind, right? And there is a theory which is called as terror management theory. I read that theory. You can see here. I have read it. I wrote it here. Terror management theory. So terror management theory क्या कहती है कि अगर कुछ negative effects दिखने शुरू हो जाए, people get very much depressed, and this depression comes out into a positive thing sometimes, right? आपका जो terror है आप उसको इस तरह से manage करते हो कि उसमें से कुछ फिर end में positive चीजें निकल जाती हैं. I read this theory and I tried to relate this theory with the COVID pandemic, right? So in this paper, what I found out, what was the main finding of the study? The finding was that the people have become more pro-social. Instead of having a selfish interest, they have started thinking about others as well. वो जितने materialistic बन चुके थे, वो अब दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं. So this was what gave it a novelty, new thing, right? Another example I wish to show you. It is relating to this. See, we all are teachers, right? And we all are academicians. And there is something which is called as spirituality. So I was just sitting sometime with somebody, and he or she just said कि she is so spiritual in her approach. उसके साथ हमेशा अच्छा होता है. We always say this कि जब हम spiritual होते हैं, हमारा God में belief होता है, तो हम अच्छा एक standard of living, एक quality of life अच्छा बिताते हैं. So I just wanted to test things empirically. मैं इस चीज को टेस्ट करना चाहती थी. So I made a research question, and the question was, can spirituality positively affect the quality of work life of college teachers? Because college teachers के ऊपर बहुत pressure होता है. You know these things. We have to look at the students also. We have to look at the NAC inspections also, the documentation and all. We have to talk about our personal growth also, that is the research and publishing and writing papers and writing books.
तो बहुत हमारे ऊपर प्रेशर आता है इस चीज का। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि एक टीचर जो कि स्पिरिचुअली बहुत इंटेलिजेंट है और एक टीचर जो कि स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं है, क्या दोनों की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस में कोई फर्क पड़ता है? एंड आई गॉट द आंसर यस, राइट? सो दिस वाज वन ऑफ द, people may differ from me, but I'm just telling the findings of this research that spirituality positively affected the quality of work life of teachers. So 2 examples I have shown you. Let me show you. Okay, now let's come to the main PPT. Yeah. So okay, when you write a research problem, we use a number of words. Like, let's say, take an example. A study of determinants of job satisfaction among bank employees in Delhi and NCR. इसको पढ़ के simple हमें ये समझ आ रहा है कि we have to do what? We have to find out the determinants of job satisfaction. कि लोगों में job satisfaction जो होती है, जो बैंक के employees हैं, उनमें जो job satisfaction होती है, वो किसके कारण होती है? What can be the reasons for that? So what we are trying to find out, the determinants of job satisfaction. कि लोग job से satisfy होते हैं तो किन reasons के कारण होते हैं? You can tell me. You can if not tell me, then you can just ma'am, is the chat box open for people here? Yes, it is open, ma'am. Yeah. Manoj sir, open है ना chat box? Oh, madam, I. Okay. Yeah, so It is open. Can we have some factors because of which the job satisfaction comes? किस factor से आपको लगता है कि I just want your participation in that? किस factor से आपको लगता है कि job satisfaction आएगी? You are comfortable in speaking, you can speak. You are comfortable in writing, you can write. Which factors you feel, किस चीज के कारण हम job से satisfy रहते हैं? Yes, anyone? So job से satisfy रहना, you all will agree to me, it is one is your financial benefits, right? आपको financial benefits कैसे मिलते हैं? So your first one can be your salary, second one can be your work environment, आपकी working conditions किस तरह की हैं, third one can be your relationships, your social relationships with your peers, जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनके साथ आपका social relationship कैसा है, then job promotions, क्या job promotions अच्छी हैं या नहीं है, right? Then other benefits, not the financial but the others. So other benefits अगर आपको मिलते हैं वो वाले, so there can be n number of factors because of which job satisfaction can be there. ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देखें, a study of determinants of job satisfaction among bank employees, तो क्या हमारे माइंड में आता है? हमारे माइंड में आता है इसको पढ़ के दो तरह के पॉइंट्स, पहला सेट 1, दूसरा सेट 2. One is bank employees, दूसरा Delhi and NCR. And if you look at this slide, जब मैं आपको कहती हूँ बैंक एम्प्लॉइज तो आपके माइंड में कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, अगर मैं आपको कहती हूँ दिल्ली एंड एनसीआर तो कुछ ऐसी पिक्चर, आई मीन यू आर एबल टू रिलेट दैट दिस इज व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट. हाउएवर, set 2, determinants job satisfaction. Now these are the two things जिनको observe नहीं की, जिनको just you cannot measure these things, right? आप इनको measure नहीं कर सकते, right? जो बैंक एम्प्लॉइज और दिल्ली एनसीआर है, these are observable facts, right? You can get the data by observation or by asking the questions. However, for second set of terms, words cannot point out to any object. मैं अगर बोलूं सिंपल सी एक चीज determinants, I just can't comprehend it that what is determinant,
राइट, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ ली थी जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। जॉब सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। There are many things because of which job satisfaction comes. So how just you can find out the job satisfaction with just one thing, right? So there has to be many things which make, or which the combination of which makes the job satisfaction. Okay. So these items are called as constructs. ठीक है, जो हम कल पढ़ेंगे अपने सेकेंड सेशन में, पोस्ट लंच सेशन है जो, आई बी टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस बिल्डिंग। सो हाइपोथेसिस बिल्डिंग से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट? यू हैव टू मेजर देम, बट हाउ यू कैन मेजर? ऑब्वियसली by converting a construct into observable fact, right? So अगर मैंने एक फैक्टर लिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं अगर दूसरे तरीके से बोलूं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करता है। I repeat it, job responsibilities एक ऐसा फैक्टर है जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करता है। तो what all I can ask? I can ask, I know what is expected of me at my work. अब इसमें बहुत easily person can say कि हाँ sometimes मेरे साथ ऐसा होता है, या हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, या कभी कभी होता है, या कभी भी नहीं होता, ठीक है। I am fairly compensated. I feel the freedom to think outside the box. This is called as scale construction, right? किसी भी चीज को, अभी हम जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें एक पॉइंट होगा कि आपने इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया, आपने मेजर करने के लिए किया क्या। फॉर एग्जांपल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करना है, तो आई कैन नॉट गो टू द पर्सन एंड से कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है कि बुरी है। नो, दिस इज नॉट द वे इन कैरिंग आउट द रिसर्च। यू हैव टू हैव सम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स फॉर दैट, और क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिटेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज डन थ्रू क्वेश्चनियर, right? So for questionnaire making, what you have to do, you have two options with me. I'm just telling you a brief thing about questionnaire construction. What you have to do, you have to first decide whether you will be going the standardized scale or non-standardized scale. अब ये क्या होता है standardized scale और non-standardized scale? कुछ आइटम्स के लिए जैसे बर्नआउट है। बर्नआउट का मतलब होता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, मेरे ऊपर इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि बर्नआउट वाली फीलिंग आ रही है, राइट? दैट आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। सो इसके लिए एक मलाश बर्नआउट स्केल है। दिस इज द स्केल and there are number of statements into that. You can just pick that scale and you can measure the burnout level of your employees. आप अपने employees का burnout level मलाश burnout inventory scale के साथ find out कर सकते हो. It is available on the net. ऐसे ही हमारे पास spiritual intelligence का kings का scale available है. So many scales are available on the internet. You can just pick them as it is and then just go for data collection. This is one. This is called as standardized scale. On the other hand, sometimes for some items we are not having the standardized scale. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के लिए आपके पास standardized scale available होगा. It's not possible, right? So for that you have to make your own scale. Scale का मतलब क्या है? Questionnaire, right? तो उसके लिए आपको अपना scale बनाना पड़ता है. What you have to do? You have to pick the statements from the papers. आपको पेपर्स में जाके जो जिस चीज से उन्होंने उसको मेजर किया है वो वाली स्टेटमेंट पिक करनी पड़ती है एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चनियर फॉर मेकिंग इट अडेप्टिव टू योर बिजनेस एनवायरनमेंट. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो फिट हो पाए उस तरीके से उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड स्केल. सो आपने एक स्केल ले लिया एंड देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव कन्वर्टेड construct into observable fact. I told you construct cannot be measured. ये हमने पिछली में स्टेटमेंट में पढ़ा है. The last second point. The terms, these terms or words are called as construct. As such, we cannot observe it. हम इनको observe नहीं कर सकते, but इनको measure किया जा सकता है कैसे? By converting it into observable fact. Any doubts to anybody till now? Preeti ma'am, shall we take doubts later or within the time period?
We shall take later, but if anybody has any doubt, he or she can ask or write on the chat box also. Yeah. Okay. So please keep on writing your questions in the chat box. So as of now, I'm continuing further. So after collecting the data for concepts as well as constructs, we call it as variables. So बहुत बार ऐसा होता है कि many of you might be aspiring for doing PhD also. तो उसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें गाइड करना चाहूंगी. Many of us when we start with our PhD, हमारे PhD guides हमें कहते हैं कि variables ढूंढो. It's not easy thing. Variables पहले नहीं ढूंढे जाते, पहले concepts ढूंढे जाते हैं, right? पहले constructs ढूंढे जाते हैं और फिर उन constructs को जब आप instrument में convert कर देते हो, scale में, questionnaire में convert कर देते हो, then they become the variables, right? So first you have to find out your constructs and variables then converted into hypothesis. तो पहले आपके पास concepts होते हैं, फिर आप उसको construct में convert करते हो, फिर आप उसको variables में convert करते हो, and then they come out with the hypothesis, right? Now, preparation of research design. This is again very important thing. Till now, friends, what we have done, we have just discussed one thing, that how to create a research problem. एक research problem को कैसे create किया जाए, क्या-क्या steps follow होंगे research problem को create करने के लिए. Then constructs को किस तरह से variable में convert किया जाए, ये हमने discuss किया by making a questionnaire, right? Now you are set with your questionnaire. आपके पास research question भी है, आपके पास questionnaire भी है, अब आप proceed कैसे करोगे, right? इसको proceed करने को बोला जाता है research design. So what is a research design? Research design means the decisions regarding what, where, when, how much, by what means, concerning an inquiry or a research study constitute a research design. So when you take all such decisions, this is called as research design, right? इसमें आप क्या बात करते हो? इसमें आप ये बात करते हो कि हम क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कब कलेक्ट करेंगे, कितना कलेक्ट करेंगे, कौन से मीन से कलेक्ट करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस टेक्निक से उसको एनालाइज करेंगे, राइट? व्हेन यू डू सम ऑल दीज डिसीजंस, ये सब डिसीजंस जब आप ले लेते हो, ये सारे डिसीजंस किसका पार्ट बनते हैं? रिसर्च डिजाइन का. नाउ आई एम कमिंग टू द मेन सेक्शन ऑफ आवर presentation today, that is the methodology part. Many a times, let me tell you, this thing is the heart of your paper. What happens actually, people are having very good idea, the researchers are having very good idea, but they don't proceed in a right manner. They write the introduction, they write the literature review, they do the analysis also. वो SPSS लगा के या कोई और tool and technique लगा के, they do the analysis also, and they give the findings. But when it comes to the methodology part, they are lacking. Methodology एक आपके पेपर की ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें you are telling each and everything about your paper. I mean, आपने कैसे proceed किया, how did you get the data, then who were your respondents. हम कह देते हैं our respondents are 150 consumers. The question arises, why 150? Why not 200? Why not 100? Why 150? So you need to answer this question, right? After that, you say that we have used convenience sampling method. Let me tell you, convenience sampling method should not be used, but people use it many a times. You must use some technique. For example, you have to collect the data from India, whole of the India. Now what you can do, you can use a sampling technique which is called as stratified sampling, stratified random sampling. What you can do, you can, stratified means dividing into stratas. Strata means groups, right? So very easily India को 4 parts में divide किया जा सकता है, North India, South India, West India, Eastern India. तो 4 parts में आप divide करके हर एक area में से you can have equal number of respondents randomly, right? So this is what is called as the sampling. Okay. So now next is methodology part. For that, I would like to show you a paper so that actually you can see how research methodology is written.
Okay. You can see this is a research methodology. Let's discuss this paper and you will get to know as to how research methodology has to be written. Let me first of all tell you what is this paper all about. This paper is knowledge enough, alone enough for socially responsible investing, a moderation, religiosity, and serial mediation analysis. Now, what is this? First of all, let me tell you what is a socially responsible investment, so you can get to know how methodology will be written in this. Normally, when we talk to the people, do you want to invest money? They say yes, but we will invest जहां हमारा पैसा grow करेगा. This is a rational thing. Rational है ये सोचना, बहुत appropriate है ऐसा सोचना कि जहां हमारा पैसा पड़ेगा हम वहीं invest करेंगे. But sustainability is one of our key objective in national policy these days. हमारी national education policy भी इसी मोटो को promote कर रही है, इसमें आत्मनिर्भर भारत भी है. So sustainability को ध्यान में रखते हुए क्या लोग sustainable investment में invest करेंगे? Sustainable investment का मतलब हुआ those companies जो society को कोई harm नहीं पहुंचाते, चाहे pollution से, चाहे कुछ harmful products बनाने से, चाहे environment को नुकसान पहुंचाने से. मतलब these companies are going very good. These companies are called as ESG, environmental, social and governance. These companies are number one, very good environmentally. Number two, these companies are fulfilling their social responsibilities. And number three, governance. These companies are fulfilling their governance opportunities, their governance rules. जैसे कोई भी act है, Companies Act है, तो उसको follow कर रहे हैं. Securities and Exchange Board of India है, उसको follow कर रहे हैं. RBI के norms follow कर रहे हैं. So क्या लोग socially responsible investment में invest करेंगे? ठीक है. तो इसके लिए I wrote a question in that is knowledge enough? क्या इतना बहुत है कि आपको इसके बारे में पता है? जैसे I have told you now about socially responsible investment. So if I say you now, will you invest in this? You'll be little fishy. आप कहोगे हमें और बताओ इसके बारे में, और क्या रिलीजियोसिटी, जो लोग रिलीजियस हैं, क्या उनका कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज के ऊपर? So this was the research question. Now I am coming to the methodology. This is how a paper has to be written, and here you have to write the methodology. This is the methodology I have highlighted. The study uses a quantitative analysis approach wherein the data has been collected from 569 North Indian retail investors. So clearly it has been told that 569 respondents हैं और वो investors हैं, और वो कहाँ से हैं? North India से हैं. Partial least square structural equational modeling has been applied, which is called as PLSM. This is again a session which can another take 2-3 sessions to explain this, so I'm not touching this. Using the latest version of PLS software to examine this serial and moderated mediation. So, ये mediation moderation I shall be explaining you tomorrow in my lecture. Let's straight away now go to this is the introduction, then literature review and hypothesis formulation. Yeah, this is the research methodology. So let's have a view on this now. Research methodology. Because of the causal investigative nature of the study, the quantitative analysis method was used. So this is the first thing which I have told in the paper, that quantitative analysis has been used. ठीक है? तो शुरू में ही आपको बताना है अपने पेपर में रिसर्च मेथड कौन सा लगाया, क्वालिटेटिव लगाया या क्वांटिटेटिव लगाया. तो अब ये क्या होता है? What is qualitative and what is quantitative? Qualitative means that whatever has been done in the literature, you want to dig deep into that. आप उसके अंदर तक डिटेल में जाना चाह रहे हो. You want to know that whatever has been done, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो और किया जा सकता है. आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सी नई नई थ्योरीज उन लोगों ने लगाई है. Means whatever you are doing theoretically. You are making conceptual framework by seeing the papers already written on this domain. इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उन्हीं को पिक करके उसमें से कुछ चीजें निकाल के उसके ऊपर अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना, कंसेप्चुअल मॉडल बनाना. That I'll explain you tomorrow how the model is made. I'll tell you tomorrow. This is the main topic of tomorrow. That is the conceptual framework building. Okay. So one is
क्वालिटेटिव स्टडी, सेकंड इज क्वांटिटेटिव स्टडी। अब ये क्वांटिटेटिव स्टडी क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी इज दैट यू आर reading a paper, you are finding a future scope of research, you have found out the gap, आपने एक gap find out कर लिया और अब उसके ऊपर आप study कर रहे हैं, right? And your respondents are people जिनसे आप data collect करवा रहे हो, and most of the social science research is quantitative, ठीक है? तो what do you do? आप लोगों से डेटा कलेक्ट करवा रहे हो और फिर उसके ऊपर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के स्टैटिस्टिक्स की आप क्या कर रहे हो? यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स एंड देन यू आर राइटिंग द कंक्लूजन, right? So this is called as quantitative analysis. So the first thing of your methodology, you must try to find out, figure out whether it is a quantitative research or it is a qualitative research. Second comes is population and sample. This is again very important. आपको बताना होता है कि आपके पेपर का पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ स्टडी ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, राइट? आई एम डूइंग अ स्टडी ऑन 450 कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, राइट? अब मेरा सैंपल क्या है? 450. मैं पूरे पंजाब के 450 स्टूडेंट्स को पिक करके उनके ऊपर स्टडी कर रही हूँ. This is my sample. Whereas, what is my population? My population is that I am having all of the students of whole Punjab. सारे पंजाब के जितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो सब मेरा पॉपुलेशन है और मेरा जो सैंपल है वो क्या है? उस पूरी पॉपुलेशन का एक पार्ट, दैट इज 450 स्टूडेंट्स. So let's see यहाँ पर किस तरह से you have to mention. The population of this study comprises retail investors of North Indian region. So population, as I told you in the beginning, मैंने आपको यहाँ extract में दिखाया था. Here, I showed you that it is 569 North Indian retail investors. So यहाँ से ये clear हो रहा है कि मेरा sample है 569 और मेरा जो population है वो कहाँ से है? North India से. So now it is not just sufficient कि मैं सिर्फ North India लिख के खत्म कर दूं. No, I will have to mention North India का मतलब क्या? What exactly I mean by North India? So for that क्या लिखा है? Including Jammu and Kashmir, Delhi and NCR, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Chandigarh. Let me tell you, my dear friends, जितना ज़्यादा आप explicitly detail दे सको methodology में, उतना ज़्यादा आपके पेपर का acceptance rate बढ़ जाता है. Because the reviewer gets very happy कि इस person ने जो research किया है, he himself is very clear about research methodology. When you call yourself as a researcher and you are weak in research methodology, it will give you credit, no credit. ठीक है? तो so now one thing is this. One thing what we have said, the population क्या है? Retail investors. कहाँ से? North India से. North India में क्या क्या है? ये सब है. ठीक है? Next, I wanted to tell that which sampling technique I have followed. So for that, I have written non-probability sampling technique, snowball sampling technique. Let me tell you what is this sampling technique. Snowball sampling technique का मतलब होता है chain referral basis, which means that, for example, I am a researcher and I have to collect the data from students. So I shall be picking one student first of all. I shall be asking him कि भाई मैंने उनसे डेटा फिल करवाना है जिनके पिछले सेमेस्टर में 60% से above marks आए. So he will refer me that ma'am you can approach this person, उसके 60% से ज़्यादा, right? I will go to him. Then he will fill the questionnaire. मेरे 2 respondents हो गए, मैं अब उससे पूछूंगी that you please refer me one. ऐसा नहीं होता that I have to individually go to those students. What I do, I simply float in the Google link itself कि last question हो सकता है Google link में, please give a reference of any student who has done and give his email ID. तो वो उसके email ID दे देता है, मैं उसके ऊपर अपना link भेज देता हूँ question का. ठीक है? So this is one of the very useful technique for researcher. और ये research कब करी जाती है? ये snowball technique कब लगाई जाती है? जब ये past research asserts that in case of difficulty in assessing the population, the requirement of specific type of population and presence of interconnected network of people. जब जो आपके respondents हैं, उनका जो connection है आपस में वो interconnected है. अब students हैं, they are connected in between themselves. Second thing,
स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन, सारे ही स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे इस पेपर में मेरे सारे ही इन्वेस्टर्स थे, राइट? तो इन्वेस्टर्स का आपस में लिंक होता है, बिकॉज व्हेन वी इन्वेस्ट समवेयर हमारा दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ लिंकेज चलती है कि भाई तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया। सो फॉर दैट आई यूज्ड द स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। सो अभी तक पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉपुलेशन क्या है, सेकेंड सैंपल क्या है, पॉपुलेशन के अंदर भी वी हैव डिसाइडेड कि नॉर्थ इंडिया का मतलब क्या है, देन व्हाट वाज द सैम्पलिंग टेक्निक, क्या सैम्पलिंग टेक्निक है वो भी हमने बता दिया, राइट? सो ये यहाँ लिखा हुआ है चेन रेफरल मेथड। The study followed chain referral method for reaching the respondents where existing respondent referred the future respondents. So now the question arises कि मैंने ये 569 कैसे किया? How did I take this 569? So for that I went to the literature और literature में मुझे एक फॉर्मूला नजर आया, टेरो-यामिनी फॉर्मूला। टेरो-यामिनी फॉर्मूला के साथ मैंने कैलकुलेट किया कि कितना मेरा मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए अगर मैं कोई ऐसी स्टडी कर रही हूँ। वो मेरे से पूछेगा पॉपुलेशन का साइज बताओ, कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको चाहिए, कितना आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस कितना परसेंट एरर आपको एक्सेप्टेबल है। लाइक इन मेडिकल साइंसेस जो रिसर्च होता है उसमें 0.05 भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज मेडिकल में यू आर डीलिंग विद समबडीज हेल्थ इलनेस, राइट? वेयर एज सोशल साइंस रिसर्च में अगर थोड़ा बहुत एरर चल भी जाता है तो इट इज एक्सेप्टेबल। सो व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज? दैट इज 5% इन सोशल साइंस रिसर्च। वी ऑल आर सोशल साइंस रिसर्चर्स एक्सेप्ट द मेडिकल फील्ड आई एम टेलिंग यू, बाकी सब में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चलता है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आप एनालिसिस करते हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनालिसिस टुडे इन आवर सेशन, बट जब आप एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में 5% लेवल पर सिग्निफिकेंट होने आपके रिजल्ट जरूरी होते हैं, right? So if your results come significant at 5% level, only then you can proceed, right? So this is what I gave in this formula, टेरो-यामिनी formula. So ये टेरो-यामिनी formula था, and this helped me to find out the value 569. ठीक है? So in this population and sample, I have clearly told that this is my population, this is my sample, this is my sample size, this is my total area of population, and this is my sampling technique, right? So I have left no point जो कि रिसर्चर मेरे को क्वेश्चन मार्क, रिव्यूअर मेरे को क्वेश्चन मार्क कर सके कि भाई आपने ये नहीं बताया, ठीक है? After that, within this research methodology, the first was research method, which means quantitative or qualitative. Then second, population and sampling. The third is research instrument, very important. Research instrument. Now, the survey instrument was divided into two sections. The demographic information was assessed in section 1, and section 2 solicited the responses related to various constructs of the study. So, मेरे इस questionnaire में मैंने क्या लिया? Research instrument बोला जाता है questionnaire, right? The questionnaire is called as research instrument. So what I did, I just tried to collect the data with the help of this questionnaire, और इस questionnaire को मैंने दो parts में divide किया। First part, आपके पास भी बहुत questionnaire आते होंगे fill होने को, आपने देखा होगा, it is always divided into two parts. First is the demographic information, right? Demographic information एक तो आपने ले ली, और दूसरी आपके जो actual constructs हैं. So these table 1 में these are given. So this is the table 1. When you click at the table 1, you get this table 1. So my first construct was knowledge about socially responsible investing. So these were the 5 statements with the help of which, and this is the example of non-standardized scale. I told you ना, non-standardized scale क्या होता है? जब आप statements कहीं papers में से pick करते हो. So I picked this statement. I am familiar with socially responsible companies. ये मैंने अली 2011 ये पेपर में से लिया। सेकंड स्टेटमेंट, आई नो वेदर अ पर्टिकुलर कंपनी इज सोशली रिस्पांसिबल और नॉट, ये मैंने सेकंड पेपर सिंह एंड वर्मा में से लिया, एंड सो दीज आर माय कंस्ट्रक्ट्स, नॉलेज अबाउट एसआरआई, एटीट्यूड टुवर्ड्स एसआरआई, देन सोशल इन्वेस्टिंग एफिकेसी, देन रिलीजियोसिटी, देन सोशली रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव इन योर पेपर कि भाई मेरी कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, उस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए मेरी आइटम्स क्या हैं, वो आइटम्स मैंने कहाँ से ली, अडेप्टेड फ्रॉम,
उनका मीन क्या है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उनका फैक्टर लोडिंग क्या है. We will not go into these details because it is analysis part. So majorly I shall be talking to you till adapted from. So आपको बताना है मेरा कॉन्स्ट्रक्ट कौन सा है, उस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए मैंने आइटम्स कौन कौन से यूज की. सो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्ट. उसको मेजर करने के लिए जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चनर में यूज होती है उसको बोला जाता है आइटम्स, राइट. एंड देन यू हैव टू टेल अडैप्टेड फ्रॉम, ये आपने कहां से ली. ठीक है, यू हैव टू टेल इट टू द रिव्यूअर कि भाई ये आइटम्स आपने ली कहां से. ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ. ओके, so the latent constructs were measured by adapting items from existing literature after incorporating some recommendations by Netmere. Netmere एक ऑथर है जिसने एक पेपर लिखा और उसने ये बताया कि आप जब, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम पिकिंग दी स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पेपर्स विच हैव बीन कंडक्टेड इन यूएस. ठीक है, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जिस तरह के यूएस में लोग होंगे वैसे ही इंडिया में लोग होंगे, जिस तरह की थिंकिंग के लोग यूएस में होंगे उसी तरह की थिंकिंग के लोग इंडिया में होंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. हो सकता है यूएस में लोग ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इंडिया में लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ कम जाते हैं, लेकिन मैं कौन सा सैंपल उठा रही हूँ, मैं कौन सा वो स्केल उठा रही हूँ जो वहां अडेप्टेड था, जो वहां उन्होंने अप्लाई किया था. सो आई हैव टू मेक लिटिल बिट चेंजेस इन माय क्वेश्चनर आल्सो, व्हिच इज कॉल्ड एज, जो मैंने यहाँ लिखा है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सम रिविजन्स, राइट. सो कुछ रिविजन्स करने के बाद मैंने अपना क्वेश्चनर को चेंज किया, राइट. देन आफ्टर दैट द स्टडी अप्लाइड प्री टेस्टिंग. ये बहुत कम पेपर्स में आपको देखने को मिलता है बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट यू डू, जब आपने क्वेश्चनर बना लिया, राइट, क्वेश्चनर आपने बना लिया, नेटमियर की पेपर के अकॉर्डिंगली आपने अपने क्वेश्चनर को चेंज भी कर लिया, एडिट भी कर लिया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम अपना क्वेश्चनर बना लें. ठीक है, अब यू कैन नॉट फ्लोट योर क्वेश्चनर एज इट इज एज अ गूगल लिंक कि भरना शुरू कर दो. नो, ऐसा नहीं होता. What you have to do, you have to go to the people who are specialist in this field. आप अपने एरिया में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, आप अपने प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं. यू कैन गो टू सम इंग्लिश लिटरेचर पर्सन कि भाई इंग्लिश पढ़ के बताओ आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है. यू कैन गो टू योर, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो कोई 2-3 अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पकड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें पढ़ के बताओ ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. या यू कैन आस्क देम कि यू रीड दिस क्वेश्चंस एंड टेल अस कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं पूछना चाह रही हूँ. यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ. तो अगर वो मैच करता है देन तो इट इज ओके. अगर वो मैच नहीं करता है यू मस्ट मेक द चेंजेस इन योर क्वेश्चन, राइट. दिस इज अ स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज प्री टेस्टिंग. So what are the stages? First stage is आपको एक क्वेश्चनर बनाना है. क्वेश्चनर बनाने के लिए आप स्टैंडर्डाइज स्केल ले सकते हो या नॉन स्टैंडर्डाइज स्केल ले सकते हो, राइट. आफ्टर दैट जब आपने वो स्केल ले लिया, उस स्केल के बाद आपने क्वेश्चनर बना लिया, नाउ यू गो विद प्री टेस्टिंग. प्री टेस्टिंग में आप करते हो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, राइट. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में आप जाके उनसे ये पूछते हो कि व्हाट एम आई इंटेंडिंग टू आस्क यू, आर यू गेटिंग द सेम थिंग. कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ और पूछ रही हूँ, राइट. सो वी शुड बी एट कॉमन पैरेलल्स, राइट. ओके, नाउ वंस द आइटम्स आर शॉर्टलिस्टेड, जब आपने सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी कर ली उसके बाद आप लगाओगे ईएफ, राइट. ईएफए एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि विच इज अ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस. आप ये फाइंड आउट करते हो कि जो आइटम्स मैंने ली हैं क्या वो इसी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए ठीक है. आई रिपीट इट, आप ईएफए से ये फाइंड आउट करते हो कि जो भी आइटम्स मैंने लिखी हैं वो आइटम्स इस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए ठीक है, राइट. सो इन स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी हम इसको कैसे कहते हैं, we say that the items load on that particular construct only. जिस construct को measure करने के लिए आप उस items का use कर रहे थे वो बिल्कुल सही है. इस चीज को देखने के लिए, चेक करने के लिए आप लगाओगे exploratory factor analysis.
ठीक है. So till now in research methodology, what we have done, first research method, qualitative or quantitative, then population and sampling, everything about population and sampling, then your research instrument जिसमें आप demographic में आप age assess कर सकते हो, आप gender पूछ सकते हो, then you can ask income, you can ask your marital status, you can ask your qualification, these something like these, right? So you can ask them, and then after that your section 2 will comprise of the basic things which are your constructs, your variables. Okay, then you go with the pre-testing, you do the semi-structured interviews with the people in that domain, you seek your advice, उनकी advice लेके फिर आप items को करते हो shortlist, right? Then after shortlisting, what do? You conduct the EFA in order to confirm that whether the items are loading on that particular construct or not. Next after that is pilot study. It is not sufficient to just carry out a pre-testing and go with the final data collection. No. I have already told you research methodology is the heart of a paper, right? Main heart है ये paper का, ठीक है? So आपको बहुत अच्छे से अपने आप को ensure करना है, confirm करना है कि जिस तरह से आप proceed कर रहे हो अपने research design में वो adequate हो, वो appropriate हो, ठीक है? So after doing a pilot pre-testing, what do? You do a pilot testing, right? Pilot testing के लिए मैंने ये पेपर पढ़े, Devon et al, Saunders et al और Howell, इन तीनों ने ही ये सेम चीज बोली. A limited sample such as 30 or 50 may be used as rule of thumb to measure the Cronbach alpha to understand the degree of homogeneity for the scale. तो मैंने ये फाइंड आउट करना था कि क्या मेरा जो क्वेश्चनर है वो रिलायबल है. रिलायबल का मतलब होता है कि whatever are you getting the response from it, अगर मल्टीपल टाइम्स भी उसको भरा जाए तो सेम ही रिस्पॉन्स आएगा. आई रिपीट इट, रिलायबिलिटी मींस दैट वंस यू फिल द क्वेश्चन, अगर थोड़ी देर बाद भी आपको क्वेश्चनर दिया जाए तो आप सेम रिस्पॉन्स करोगे. आई मीन द क्वेश्चनर इज सो मच क्लियरली आस्किंग द क्वेश्चन कि आपको 1 मिनट में आंसर पता लग जाता है कि मेरा ये आंसर है, ठीक है? तो द थिंग इज आई हैड टू सी कि अब मैंने डेटा फाइनली कलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं एकदम से 100 या 150 या 200 लोगों से क्वेश्चनर भरवा लूं और बाद में जाके पता लगे कि भाई क्वेश्चनर ही गलत था, क्वेश्चनर में प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो इस चीज को फर्दर इंश्योर करने के लिए प्री टेस्टिंग से एक लेवल की टेस्टिंग तो हो गई, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों से पूछा था, मे बी 10 या 15 लोगों से, नॉर्मली 10 पीपल, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, अराउंड 50 पीपल से पीएचडी में, लेट मी टेल यू दिस इज अ कंपल्सरी थिंग टू बी डन. पीएचडी में आप अगर प्रोसीड कर रहे हो और पायलट टेस्टिंग के बिना आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, यू विल गेट अ ब्लंडर. देयर आर मेनी चांसेस कि आप बीच में स्टक हो जाओगे, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे. सो व्हाट आई एडवाइस इज बिफोर गोइंग फॉर योर फाइनल डेटा कलेक्शन, यू गो विद द पायलट स्टडी, राइट? पायलट स्टडी में आप क्या करोगे, 30 से 50, 30 to 50 के बीच में लोगों से आप डेटा भरवाओगे, राइट? which are randomly selected from the population itself. अब इस टाइम पे आप अपने प्रिंसिपल या एचओडी या लिटरेचर के लोगों के पास नहीं जा रहे, you are going to the population. For example, the population is students of Punjab, so I can pick any students, किसी भी city of Punjab को लेके कहीं से भी मैं स्टूडेंट उठा लूंगी और उनसे क्वेश्चन करवाऊंगी, right? And then I find out the Cronbach alpha. Cronbach alpha is the measure for this I have written Cronbach alpha. So then I will find out the value of Cronbach alpha, and Cronbach alpha will tell me that whether my scale or instrument or questionnaire is reliable or not. कि क्या मेरा questionnaire reliable है या नहीं, ठीक है? और मेरी Cronbach alpha की जो value statistically आनी चाहिए, that has to be minimum 0.70. 0.70 से कम अगर आपकी Cronbach alpha की वैल्यू आती है, this means your instrument is not reliable. You have to make changes in your instrument. तो इसी स्टेज पे आपको पता लग जाएगा कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम आएगी या नहीं, ठीक है? And then you come with the last stage, that is data collection, right? So इतनी stages को क्रॉस करने के बाद, first your research method, this. Second, your population and sample. Third, your research instrument. Fourth, your pilot study. Fourth, यहाँ पे this pre-testing. Then
your pilot study, and then finally you come with the data collection. So data collection can be done from two sources. One is primary, second is secondary. Most of you must be knowing it already, but I'm telling you a very gist of this. Primary data is the data collected from first hand information. जब आप किसी already published source से data नहीं लेते हो, but उसी person से data लेते हो जिससे आपने data collect करना. You are not getting the data from website. You are not getting the data from any published paper. You are not getting data from any report which is published. आप किसी भी published चीज से data नहीं ले रहे हो, आप उस person से data ले रहे हो, right? तो वो क्या है? Primary data है. Whereas secondary data क्या है? Secondary data means the data which is already there in the published sources. ठीक है? Now, क्या-क्या आपको data collection में बताना है? डेटा कलेक्शन में आपको पहली चीज बतानी है ऑनलाइन या ऑफलाइन. ये बताना बहुत जरूरी होता है. बहुत बार व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपने अपने पेपर में नहीं लिखा तो दे आस्क यू दैट व्हाट वाज योर टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, वाज इट ऑफलाइन और वाज इट ऑनलाइन. क्या आप लोगों के पास जा के आपने डेटा भरवाया? कई बार क्या होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ही स्टडी कर रहे हैं एंड वी वांट टू हैव अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो हम जा के भरवा लेते हैं. बट समटाइम्स जैसे स्टूडेंट से फिल करवाना है तो मैं कॉलेजेस में ईमेल्स भेजती हूँ, तो दैट विल बी थ्रू, या मैं सोशल मीडिया लिंक्डइन के थ्रू मैं क्या करूंगी, अपना डेटा कलेक्ट करवाती हूँ. So that is called as online source. So I have to tell very clearly in the paper that whether my data collection was online or offline. Then after that, I told you earlier that my sample was 569. But क्या ऐसा हुआ कि मैंने 569 भेजे और 569 भर के आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. So what we have to tell the response rate. ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि हमने 750 क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन टोटल. इन 750 में से 582 हमें वापस मिले, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रिसर्च कि हमें क्वेश्चनर टाइम पे फिल होके मिलते नहीं है, हमें बार-बार रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं. ठीक है, तो रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी सारे का सारा डेटा कलेक्शन नहीं होता, 60 या 70% ही होता है, राइट? तो what happened, I distributed 750 questionnaires, and out of those 750, 582 I received back, right? But ऐसा जरूरी नहीं है कि 582 जो रिसीव हुए वो सारे अच्छे से फिल होंगे. बहुतों ने तो उसमें zigzag बनाए होंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी टिक मार्क कर दिया होगा, या कहीं पे कुछ छोड़ दी होंगी, मिसिंग वैल्यूज बहुत होंगी, राइट? तो ऐसे जो रिस्पॉन्सेज होंगे उनको मैं छोड़ दूंगी. तो अल्टीमेटली मेरे पास जो 569 questionnaires were fully completed and they were used for final analysis, making it a response rate equal to 77%. So I have to tell this thing very importantly. I have to tell कि मेरा response rate कितना था, जिससे रिव्यूअर को ये पता लगेगा कि भाई इन्होंने बहुत एक अच्छी मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ उनके पास आए हैं और कुछ खराब या इनकम्प्लीट थे, जो बाकी कंप्लीट थे उनको उन्होंने यूज किया, राइट? एंड देन यू हैव टू आल्सो टेल कि आपने सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट किया. सेकेंडरी डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेस, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज फॉर बिल्डिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी. सो इन सोर्सेस से मैंने अपना सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, right? So with this we complete with our methodology part. So this is what you have to do in your methodology. We have already discussed research method. You have to tell whether it is qualitative or quantitative. Second, you have to tell what is your population, what is your sample, what is your sampling technique, what is your area of population, why it is your sampling technique, reason क्या है ये sampling technique लेने का. Then third is your research instrument. Research instrument में you have to tell which method you have followed, semi structure or the structured one. Then क्या आपने उसमें कोई changes की questionnaire में, right? Then क्या कोई pre testing की आपने, right? तो next हमारा आता है pre testing and pilot testing, and the final stage is data collection. So with this our methodology part ends. Now after that you do the data. Once you are clear with your research objective, research question, you have done your literature review, you have done your research methodology. Now you have to do the data analysis. Uske liye you all know that we have got many softwares available with us. Some of them I would like to name, like you have SPSS with you, you have covariance based SEM MOS with you, then you have PLS, partial least square
SEM with you, then you have got Grittle software है, वो आपके पास है. There are many softwares, and detailing of each of the software would take another 3 to 4 lectures per technique. So I will not go into those details. Data analysis. Then this is main important thing of basics of research methodology, findings and suggestion. अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज भी कर लिया, एनालाइज करने के बाद आपने उसको करना है इंटरप्रेट. अब इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ से रिव्यूअर आपके पेपर में ये देखेगा कि आपने नया क्या किया. सो कंपैरिजन ऑफ न्यूली इंटरप्रेटेड डेटा विद व्हाट इज ऑलरेडी नोन. ऑलरेडी क्या पता है और आपने क्या किया है, उन दोनों का कंपैरिजन, ये आपको लिखना है अपनी फाइंडिंग्स एंड सजेशंस. अगर ये आप नहीं बताते हो कि हमने नया क्या किया, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, राइट? व्हाट इज द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टडी? व्हाट इज द न्यू थिंग व्हिच यू हैव डन इन योर स्टडी, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग दिस फाइंडिंग्स एंड सजेशन इज फर्स्ट, सपोर्ट नोन इंफॉर्मेशन. जो ऑलरेडी पता है उसको सपोर्ट करना कि भाई इस पेपर में ये चीज लिखी हुई थी, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, नंबर 1. सेकेंड, चैलेंज नोन इंफॉर्मेशन. किसी पेपर में कुछ लिखा हुआ था बट हमारे रिजल्ट्स तो कुछ और कह रहे हैं, तो उस पेपर को चैलेंज करना. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस अनलेस एंड अंटिल यू डू इट इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट? आप एक पॉजिटिव मैनर में अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर स्टडी में सिग्निफिकेंट आया था बट हमारी स्टडी में ये इनसिग्निफिकेंट, राइट? सो यू कैन चैलेंज दिस. आफ्टर दैट, provide new insights. You have to tell about the new insights. What is the newness in your findings? Just give me a minute. I am charging my laptop. Okay. So findings and suggestions में you will be interpreting the data. So interpretation में दो तरह की interpretations होती हैं जो बहुत important है और हर एक पेपर में या PhD के thesis में आनी बहुत जरूरी है. जिसमें हमारे पास पहली चीज होती है थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, दूसरी होती है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन. So what is theoretical implication and what is practical implication? अगर implication को मुझे आपको बताना हो सिंपल लफ्जों में, implications means usefulness. Why and how your study is useful. How your study is useful for the people, right? तो पहला, आपकी स्टडी theoretically कैसे important है. दूसरा, आपकी स्टडी प्रैक्टिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट? थ्योरेटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी. फर्स्ट, हाउ डज द स्टडी कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लिटरेचर. फॉर एग्जांपल, परचेज बिहेवियर लिटरेचर. कि आपकी स्टडी परचेज बिहेवियर लिटरेचर, आप मार्केटिंग पे कोई पेपर कर रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर लिटरेचर के ऊपर आपकी स्टडी कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या क्या नई चीज बता रही है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेती हूँ. Many a times we people nowadays becoming conscious for green products. हम कहते हैं भाई हम तो ऑर्गेनिक पल्सेस लेंगे, ऑर्गेनिक सोप्स लेंगे, ऑर्गेनिक टूथपेस्ट लेंगे, बट आर वी वेरी मच श्योर कि वो ऑर्गेनिक है? हमने ऑर्गेनिक टूथपेस्ट तो ले लिया, ये हमें शॉपकीपर ने बता दिया कि ये ऑर्गेनिक है, मैडम ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आप ये ले लो. हमने ले लिया, हमने यूज भी कर लिया. इज इट एक्चुअली ऑर्गेनिक? ये है डाउट. इस डाउट को मार्केटिंग लिटरेचर में बोला जाता है स्केप्टिसिज्म, राइट? तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो कि क्या स्केप्टिसिज्म जो है वो लोगों के परचेज बिहेवियर को अफेक्ट करता है. देयर कैन बी वन पर्सन जिसमें स्केप्टिसिज्म ना हो, दूसरा पर्सन जिसमें बहुत हाई लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म हो, तो वो वाला प्रोडक्ट परचेज करते हुए 100 बार क्वेश्चन पूछेगा, पहले मुझे प्रूव करके बताओ ये कैसे होगा, right? So what I'm trying to tell you is your theoretical contribution should tell the reviewer that we have added to the purchase behavior literature by saying that consumer skepticism leads to decrease in organic purchase behavior. ठीक है. Second, how does your study contribute to literature in specific context? For example, literature related to purchase behavior of fast fashion clothing in Indian context. ठीक है. अब पहले वाले में हमने पॉइंट बोला परचेज बिहेवियर, तो पहले आपको ओवरऑल बताना है, आपको ये बताना है कि परचेज बिहेवियर पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है आपकी स्टडी, परचेज बिहेवियर के बारे में क्या नया बता रही है, परचेज बिहेवियर के बारे में आपकी स्टडी क्या नया बता रही है. सेकंड में आपने क्या बताया,
फास्ट फैशन परचेज बिहेवियर के बारे में आपकी स्टडी क्या बता रही है, वो भी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो यू हैव narrowed down whatever you have said in the first line. आप पहले 2-3 लाइंस में जनरल बताएंगे कि परचेज बिहेवियर लिटरेचर को ऐसे ऐसे हमने बताया, फिर आप उसको नैरो डाउन करना शुरू करेंगे. ठीक है. थर्ड, if we have used new methods for our study, it is worth mentioning here. For example, आप इस तरह की लैंग्वेज लिख सकते हैं. Previous studies used quantitative methods for investigating purchase behavior of luxury clothing, but we have used qualitative method for similar investigation. तो ये हमने नई चीज की कि पिछले जितने भी पेपर्स थे उन्होंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्वालिटेटिव काम किया हुआ था, सॉरी क्वांटिटेटिव काम किया हुआ था. हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव. राइट. नेक्स्ट आफ्टर दैट सो ये है कि हमने थ्योरी को किस तरह से ऐड ऑन किया, हाउ वी हैव एडेड ऑन टू द थ्योरी. जो भी लिटरेचर में लिखा हुआ है उसको हमने कैसे सपोर्ट किया या चैलेंज किया या कोई नई चीज थी. ठीक है. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में है कि ये जो मैंने स्टडी की ये किसके लिए यूजफुल है, कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए. क्या ये स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, क्या ये टीचर्स के लिए यूजफुल है, क्या ये बैंक एम्प्लॉइज के लिए यूजफुल है, क्या ये गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, क्या ये कंपनीज के लिए यूजफुल है, या ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल है. सो वी हैव टू टेल इट वेरी प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का दूसरा नाम होता है मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस. राइट. तो किन लोगों के लिए मेरी स्टडी यूजफुल है और क्यों. आई हैव टू जस्टिफाई कि मेरी इस स्टडी करने से, मेरा ये पीएचडी का टॉपिक करने से मैंने कौन कौन से लोगों को हेल्प करी, किन किन लोगों को फायदा हो सकता है मेरी ये स्टडी पढ़ने से. राइट. Second is explain how briefly they will be benefited from our study. कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और सेकेंडली उनको क्या फायदा होगा मेरी स्टडी को पढ़ने से. लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ माय पेपर्स फॉर दिस डिस्कशन. सो फर्स्ट इज theoretical implication. This is how you have to write your theoretical implication. Okay, so this is how you have to write your theoretical implication. The first thing, just see, the present study contributes to the growing body of literature. First study ने क्या किया, recognize the direct significant influence of these variables on this. I'm not going to the name of the variables. So पहला आपने ये बताया कि मेरी स्टडी ने एक direct significant influence find out किया इन relations के बीच में. ठीक है. सेकेंड, फिर मैंने यहाँ पे सारे में उसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे, किस किसने किसको इम्पैक्ट किया, तो ये स्टडी में मैंने बता दिया. दूसरा, ये सेकेंड मैंने क्या किया, मैंने ये जो एटीट्यूड इंटेंशन रिलेशनशिप जो कि बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ स्टडीज में गिवन है, मैंने उसको सपोर्ट किया कि बाकी पेपर्स में भी एम्पिरिकल स्टडी में एटीट्यूड और इंटेंशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैंने भी वही निकाला. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव सपोर्टेड दिस. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड वन. नाउ थर्ड, ये थर्ड, दिस मॉडल कंट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ. तो एक मॉडल बिल्डअप किया नया, जिस मॉडल के ऊपर लोग आगे काम करके उसमें वेरिएबल्स ऐड करके नया रिसर्च कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 मेजर थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, जिसमें आप सिर्फ इतनी बात करते हो कि आपने थ्योरी को क्या सपोर्ट किया, what new you have added to the body of knowledge which is present in published form. Right. Coming to second one, managerial implication. Managerial implication, as I have told you, this means that आपकी स्टडी को पढ़ के किसको फायदा हो. Right. So first the study is ये company seeking to enhance its investor base. ये वाली companies seeking to enhance its investor base can consider the framework of present study. So मेरी first जो implication निकली, managerial implication, वो किसके लिए निकली, companies के लिए. कैसे निकली वो मैंने आगे उसको explain किया. ठीक है. सेकंड क्या है, अगेन कंपनीज के लिए है बट किसी और तरीके से. फर्स्ट वाले में मैंने कंपनीज बोला था, दूसरे वाले में भी मैंने कंपनीज बोला है, बट फर्स्ट वाले में मैंने कुछ और बताया उनको दैट यू कैन डू दिस. सेकंड कंपनी में कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन, कि ये भी कर सकती है. राइट. एंड आफ्टर दैट
Therefore, companies or financial institutions. So next मेरा हो गया financial institution. जितनी भी financial institutions हैं, उनके ऊपर भी ये study काम कर सकते हैं, right? So this is the you can say a gist of the paper जो आपको ये बताता है. चौथा है female investors. Female investors के लिए भी ये study, right? So किस तरह से इस managerial implication को आपको frame out करना है? It is very easy to write. Not very difficult. आपको सिंपली ये देखना है कि आपने जो स्टडी की उस स्टडी का फायदा किस किस को. There are n number of stakeholders. You can take any 3-4 और आपको जस्टिफाई करना है कि हमारी स्टडी पढ़ के एकेडमिशियंस को ये फायदा हो सकता है, स्टूडेंट्स को ये फायदा हो सकता है, so that the reviewer is able to know कि इसने कुछ नया कंट्रीब्यूट किया है, right? So this is about the practical implication. Now I would like to help those, I just take a few minutes to tell you about something about thesis writing, because in PhD this is most important thing. Until now we have been talking about paper writing only. So in thesis writing, this is the thesis framework. So introduction may you have to just tell about the background of your study. Why are you taking this topic, the need for your study, and what exactly is meant by this particular term, which are the terms which are associated with this particular topic, इस टॉपिक को करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है, वो सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में देनी है. मेजरली आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो फोकस होनी चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर, गैप के ऊपर. GAP, gap means you are telling that this is what is not present already and we want to do it. So आपकी इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड और गैप के ऊपर फोकस करनी चाहिए. सेकंड इज थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. कौन सी थ्योरी आपने ली? We have got many theories with us, like we have got theory of planned behavior, we have got technology acceptance model, we have got innovation diffusion theory. There are n number of theories which are present, so you can use any of the theory and you have to justify कि मैंने यही theory follow क्यों की है. इसलिए की है क्योंकि मेरे टॉपिक के साथ ये theory मिलती है. You have to justify, right? थर्ड इज रिसर्च मॉडल, जिसके बारे में आज हमने बात की, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे. रिसर्च मॉडल एंड हाइपोथेसिस बिल्डिंग. सो मॉडल किस तरह से बनाया जाता है, हाइपोथेसिस कैसे लिखे जाते हैं, ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, एंड देन इज समरी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजंस एंड रिकमेंडेशंस. So what should be your time schedule? So time schedule should be for reviewing your literature for PhD. You should take 6 months for construction of the data collection tools. For construction of your questionnaire, you must take 3 months, not more than that. Your field work means your data collection, right? Your data collection should be completed within 8 months. Your data processing, once you get the data, then you have to process on your data in order to find out कि कितने हमारे relevant responses आए हैं. उसके लिए आप 6 months का time ले सकते हो. Then for analysis you take 3 months, and then for report writing another 6 months. That's all from my side. Now I would like to take some of your questions. Thank you. Is there any question? Participants, please, if you have any doubt or question, please unmute yourself and ask. I think there is no any question. Okay, right. So in case you have any question, I'll give my email ID to Preeti ma'am. You can even mail me and ask me in case any help you want. I'm always there. Thank you, ma'am. Okay, thank you, friends. Dr. Pooja have demonstrated very practice-based presentation. She has given, she has referred her own writings also, and explained in a very good manner. Tomorrow again she will be dealing another topic, that is research models and hypothesis. So we will see her tomorrow again. Once again, very thank you, Dr. Pooja Mehta and all the participants. So participants, we will have an hour break now, and then we will meet in the third session right at 2 p.m. Thank you, ma'am.
Sir. Yes, thank you. Thank you, Dr. Pooja. Okay. Thank you, ma'am. Fule sir. Ma'am. Okay. Conclude करतो आपण. Thank you, sir. Okay. Sir, 2 वाजता ना पुढचं? हा 2 वाजता. So shall I leave Preeti ma'am now? Yes, sure, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, thanks, ma'am. 2 वाजता आपण भेटूयात पुन्हा. Okay. We'll stop Okay. here. We'll Okay, stop okay. here. Okay, thank you. प्रवीण पंचाल सर Yes, sir. Yes, sir. क्लोज करून टाका सर आता 2 वाजता सर. हो, ठीक आहे.